Good morning, everyone. I'm Ria Pramanik, and we are learning about conflict resolution and peace building. So, in this entire paper, we are learning about how to tackle a conflict, how to develop peace in a conflict ridden area, and this is why we are knowing this. We are reading this unit and particularly this paper to understand how to solve problems when there is a conflict, whether it is a intergroup conflict or there is interpersonal conflict also. So there is a requirement to bring peace there, otherwise the entire world will be devastated. So this is why we are learning about this conflict resolution and peace building. Today we are going to know about unit 4, that is theories of conflicts. Along with this unit 4, we will be also moving to unit 5 about various methods of conflict resolution. So let's start with unit 4, that is about theories of conflict. This unit is very important because there are many theories proposed by many scholars from time to time, and it is very, very important to understand, to know how these theories are developing and what are their practical implications also, and why it is important to know these theories. So let's start with unit 4, that is theories of conflicts. In introduction, let's start. One set of theories locate the underlying causes and sources of conflict in human beings or in human nature. So we have started this paper in our previous two sessions, and we have learned that there is many causes and there are many sources why a conflict arises. Whether it is you can also say that the source is human nature. So there are many theories which suggest that the underlying causes and sources of conflict is human nature. So there can be these can be conceptualized as biological and psychological theories. So there are two types of theories, that is biological and psychological theories. We will be learning about this in our upcoming slides. So, other theories place the sources of conflict in the way human beings interact with each other in the society or in socio-structural institutional conditions. So, apart from this biological and psychological theories, there are also other theories which consider the source of conflict in the way how human beings interact with each other in the society or in socio-structural conditions. So these can be referred to as social process theories and social structural theories. We will be knowing about all these theories, typologies such as biological theories, psychological theories, there is social process theories and social structural theories in detail in our today's class. So as such, the two major sets of theories either focus on the human agency or on the patterns of social interaction and social structural conditions. So the major set of theories, they focus on human agency and how they interact. A third set of theories of conflict are known as formal theories. There is another set of theories known as formal theories, and these theories use mathematical language to express their core ideas. So, these are the types and these are the set of theories that we are going to know today in our class, and we will be learning about them in deep and to know what is the difference between all these each theories and how they are giving us separate path and they are considering separate causes for a conflicts arise, and they will give us separate ways to tackle all these conflicts theories. So let's start with the theories of conflict. The range of theories that explain the causes and the sources of conflict can be categorized into two. So, what are these? The first is the human nature and conflict. Secondly, it is the society and conflict. So, there are range of theories and they consider some causes and sources, and it is conceptualized and categorized into two parts, that is the human nature and conflict, where humans nature is being considered as the cause and source of conflict, and the second is society. So theories under these two categories point towards the nature versus nurture debate. So there is a debate called nature versus nurture,
And these two categories of theories fall under this. So the nature theorists emphasize that human beings are primarily affected by genes, so conflict is basically in their nature. So whoever believes that there is human nature and conflict category, so all those theorists consider nature, and they emphasize that it is human beings who are affected by their genes. So conflict is basically in their nature. Whereas the other category of theorists are considering nurture as the source of conflict, and according to them, they insist that conflict emerges from the way society is organized. So they believe that the conditions in a society, how a society is formulated, that gave rises, and that is the main cause and the source of conflicts arise. So the various types of divisions within societies lead to conflict. So those theorists who believe in nurture, they believe that there are various types of divisions within society that lead to conflict. As we already discussed about, there are many types of conflict. There is ethnic conflict, there is religious conflicts, there is racism also that brings conflict into forefront. And because of all these divisions are done in the society, it is the society which has created all these divisions and discriminations that is going on among human beings. So that is why it is because of this society that a conflict is going to arise, or it is there, because there are so many divisions in the society. On the other hand, there is nature theorists to believe that every human being has their particular genes, and because they are affected by their genes, so conflict basically in their nature. So these are the two types of categorization that is being done about theories. So, those who stress on human nature as a source of conflict are of the view that violence is inevitable, because nature, it is in human nature to defend oneself, to attack oneself. So that is why it is in their genes, and violence is inevitable because the ultimate outcome of the entire event is violent, it turned violent. So there is widespread and universal, which is irrespective of the social structures, as it is inherent in human beings or within the individual. So the persons or the theorists who believe that it is the human nature which is the cause and source of conflict, they believe that violence is inevitable because it is inherent in human being. Hence, these theories are also referred to as inherency theories. Please note it down. The human nature category of theorist is also known as inherency theorist. Why? Because this inherency, why this word comes? Because the human nature theorists believe that the violence and how people behave, the aggressiveness, all of these things are inherent in human beings. That is why this human nature category of theories is also known as inherency theories. Kindly note it down. The social structural theories argue that conflict is not located inside the human being but outside it. So, on the other hand, the social structural theories, they believe that conflict is not located inside the human being. It is because the outside condition. So, conflict is thus dependent on factors external to the human being. So, those theorists who believes in social structural theories, they feel that the conflict is dependent on the factors which is outside human being, which is external to the human being. Such theories are known as contingency theories. Do note it down. Such theories are known as contingency theories. So there is inherency theories and contingency theories. There is a third set of theories also, which is called interactionist theories, which combine the features of both inherency and the contingency theories. So, as the word says, that interactionist theory, so there is interaction of both. It combines both types of theories. On the one hand, it is inherency theory. On the other, it is the contingency theories.
So this approach rejects the nature versus nurture debate, as it believes that human behavior is not caused by and should not be reduced to just one factor, either nature or nurture. So they believe, the interactionist theorists believe that human nature is not caused and should not be reduced to just one factor. Human behavior, in fact, is a combination of both genetics and social structural conditions. They believe that it is not always the genes which is impacting a human being, and how he behaves is totally based on their genes. Neither they believe that it is only about the social structure which is outside, which is external to the human being, which is shaping a person, how he is behaving with others. It is the combination of both the genetics and the social structural conditions together form a human behavior. It is according to the interactionist theories, which are saying that they believe that they reject the nature versus nurture debate, and they believe that both human behavior, which is based on genetics, and the social structure both combines together. John Burton's human needs theory has features of both inherency and contingency. So there is a theorist who proposed this human needs theory, John Burton. You should note it down. His theory has features of both inherency and contingency. Don't forget that inherency is the human nature theory and contingency is the theory which is based on social structures. Burton says that human beings are driven by their needs and they will pursue them at all cost. So according to Burton, there are few needs of human, and to fulfill those needs, a human being can and will pursue them at all cost. So needs are thus inherent in human beings. So according to John Burton, it is the needs that is inherent in human beings. Now let's move forward to each and every theory in detail, and we will be knowing about all these theories in deep, and we will automatically find a difference between them, that how they are different from each other. So it is very, very important to understand these theories, because theories give us a knowledge which we can apply in practicality. So let's start with human nature and conflict, starting with biological and socio-biological theories. So basically, what is human nature and conflict? So theories which are based on human agency, they focus on human behavior, both at the individual as well at the collective level, as the source of conflict. So according to human nature and conflict, the persons who believe in biological and socio-biological theories, they believe that they focus their theories on the behavior, how human behaves, the human behavior, human agency, and they believe that not only at the individual level how human is behaving, but also at the collective level, and they say that it is the human behavior which is the ultimate source of conflict. So let's start with biological and socio-biological theories. Biological theoretical approaches trace the source of conflict and violence in the human genes, as we have already discussed in brief in our previous slide. So basically, as the name suggests, biological theoretical approach, they trace the source of conflict and violence in the human genes. They believe that it is in the genes of a human being to be violent, to become aggressive, and to fulfill all their desires. So they emphasize on the biological factors or inborn traits of the human beings. So there are few traits in human beings biologically, and they emphasize on these traits. Biologically determined factors are seen to be responsible for interpersonal and intergroup violence. So, according to these biological and socio-biological theories, they believe that it is the biologically determined factors which are responsible for the interpersonal conflicts as well as the intergroup conflicts, which ultimately leads to violence. So, the biological theories mostly focus on aggression. This is another important point which differentiates it with other theories, and we are going to learn so many theories today. So this is one point which is separating this theories with the other. So the biological theories mostly focus on aggression, please note it down,
and it considers aggression as being genetically programmed in the human nervous system. So, what they believe is that this aggression is genetically programmed in the human nervous system, and it is in their genes, so they can't avoid it. It is inevitable. The violence is inevitable. So, various biological perspectives about human aggression are reflected in the instinct theory, Darwinism and social Darwinism, ethology and sociobiology. We will be learning about all these theories today, and however, these perspectives have been subjected to severe criticism. So, there are many criticisms also, because it is also believed that human being is not always aggressive. Human nature also has traits of care. There is a kindness that is also there, not only aggression. So this is why there is also criticism for that theory. Now let's move on to human nature and conflicts second theory, that is instinct theory, about which we mentioned in our previous slide. So the instinct theory argues that aggressive behavior is rooted in human instinct. They believe that it is the human instinct where the aggressive behavior of human beings lies. So instinctive impulse is the source of human aggression and destructive behavior. So, according to this instinct theory, this instinctive impulse is the ultimate source and the cause of the human aggression, which leads to destructive behavior among humans. And this is evident in the basic and primitive urge to fight and dominate. So, instinct theory believes that the human nature is always about to fight and to dominate the person who is subordinate to them. So, this is why instinct theory believes that it is the instinctive impulse which is the source of human aggression and destructive behavior, which ultimately lead to conflict. Now, let's move forward to Darwinism and social Darwinism. It is also comes under the human nature and conflict, which believes that it is about human nature which gives ultimate rise to a conflict. So Charles Darwin, in his Origin of Species, gave the concept of survival of the fittest. This is very, very important, phrase that is being used in political science, because political science teaches us how power, there is a how power is going from one hand to another. It is about power struggles. We learn about power struggles. And here, this survival of the fittest is a very important point. So, according to survival of the fittest, only the fittest people who successfully adapt to the specific environment in which they live will survive. So, here, if we give an example that there is very very a place which has glaciers, which is very snowy, there is snowy winds that is blowing, and in that area not all human beings will be able to survive that condition, that harsh climatic condition. Those who will survive are the fittest among them, and they will be the person who will be ultimately surviving in those harsh conditions because they adapted to the specific environment. This is a very basic example that I have given to you, but this survival of the fittest is the thing which is very, very important to understand what it says, because just remember that it is the fittest people who successfully adapt their specific environment will survive. So, this is biological evolution, but it is a slow and gradual process. So, hierarchical and graded relations between different classes have been justified by using the principle of survival of the fittest. It is said that whoever is there to adapt the specific environment, whoever is the fittest among them will be higher in the position in the hierarchy and the graded relationships than the other. So, social Darwinism explains conflict in terms of natural selection, the survival of the fittest, and the inherent aggression in human beings. It stresses that competition and conflict play a very, very significant role in human society. So, it believes that there is constant competition among human beings, and there is also conflict that exists in a society which plays a very, very significant role.
Social Darwinists use the concept of stages of evolution to legitimize the imperialist policies of the conquests and war. Darwin's ideas have been criticized on the premise that he was unaware about the role played by mutations or biological process of changes occurring in the genetic material. So if there is changes in the genetic material, the behavior will also change. So this is how Darwinism is criticized. Now let's move on to another theory of human nature and conflict, that is called ethology. Ethology is the science of animal behavior in their natural habitat. So ethology is the science of animal behavior, how they behave in their natural habitat. It studies the behavior patterns of different species. So, what is ethology? In ethology, we learn about the behavioral patterns of different species, how they behave in their natural habitat. So, ethology and evolutionary history have drawn conclusions about the instinctive impulse by comparing and deducing similarities between humans and natural animal behavior. So, do remember that ethology and evolution history have drawn conclusions that the instinctive impulse, by comparing and deducing the similarities between how individual or a human behaves and a natural animal behaves. So, ethologists have contended that the behavioral pattern of different species show a strong inherited base. So, all organisms, humans included, are a product of a process of evolution in which fitness for survival is determined by a combination of mutational factors and natural selection. So they behave. This ethology believes that all organisms, including human beings, evolved through time. Now let's talk about social biology. Sociobiology is a science that focuses on the study of social organizations of animal, how animals organize themselves in social setting. So sociobiologists believe that the animal, including human, may have genetically inherited aggressive tendencies of social behavior. Though sociobiologists see animal aggression as being based largely in genes, they stress that it varies from one species to the other and also between different patterns of social organization. So, this sociobiology theorists, they believe that it is based on their genes. The animal's aggression is because of their genes, and they stress that it varies from species to species. Aggression is of different kinds. There are many kinds of aggression also: predatory aggression, fear induced aggression, irritable aggression, etc., each having its different basis biologically. So, this sociobiology also differentiates between different kinds of aggression. Predatory aggression, when an animal tries to, go for hunting. There is also fear induced aggression and irritable aggression. In human, aggression is less produced compared to other animals. Also, aggression in humans is more influenced by cultural learning. So this sociobiology theory tells us that okay, that humans also get aggressive according also with animals, but the aggression in humans is more influenced by the cultural learning, which is not there in animals. Now, let's talk about the criticisms of biological and socio-biological theories. We have learned all these theories, we have know about it, we have discussed about it in detail, that how theories are there. Now we are moving forward to know the criticisms that they attract. So, just wait a minute. So, the biological roots of human aggression have been subjected to severe criticisms. Anthropologists and sociologists opine that human behavior or human instinct cannot be traced to biological roots. So, who are the first critiques of this biological and socio-biological theories? It is the anthropologists and the sociologists who say that the human behavior or human instinct cannot be traced to biological roots.
it is more a product of human culture. So according to these anthropologists and sociologists, it is because of the human culture which is created by the human groups and passed on through social learning. Though Freud opined that aggression is ingrained within individuals, he too was of the view that it developed in the individual through experience with others, such as family members, mainly parents. Hence, psychoanalytic theory emphasizes that individual experiences during the period of early socialization determines human personality. How it is according to the psychoanalytic theory that say that individuals in their early years, in their early socializations, how what they experience in their life, that determines their human personality and not their genes. Social learning theories also stress that aggression has nothing to do with genes, but is a product of social learning. So, social learning theory also criticized this biological and socio-biological theories by saying that that aggression has nothing to do with genes. Learning is, however, dependent on conditioning. The stimuli available in a given situation is most likely to condition our responses. For example, if there is a gun nearby, one is likely to use it if there is a threat to one's life and property. So, this is a very good example that when there is a threat to your life or your property and there is a gun nearby, you will use it. So it is about the social conditioning, social learning. Moreover, if aggressive behavior is rewarded, one is likely to repeat it. So whenever aggressive behavior is rewarded and said that wow, you have done it very good, it is very much needed, in that case it is more likely to repeat. On the contrary, if it is punished, it is not likely to be repeated. As we can see in young kids, if there is an aggressive behavior and we as as a relatives, as parents, a person is clapping for the aggressiveness of a child, they will repeat it again because they feel that whatever they have done is very good. On the other hand, if a child is aggressive and if he's punished for his act, then it is not likely to repeat. So observational learning theory says that we learn from others by way of observation of actions. So according to observational learning theory, they also criticize these biological theories by saying that whatever we see we learn, whatever we observe we learn. So we also learn through language. So whatever we are learning, whatever we are observing, whatever actions we are seeing happening around us, we are more likely to learn that. John Burton says that if inherent human aggressiveness is the source of on conflict, then we will just have to live with it. At the most, it can be controlled. In this case, conflict resolution, that is, understanding the roots of the conflict and trying to resolve them, is irrelevant as the source cannot be changed or reformed at all. Now let's talk about Gandhi. Gandhi did not see violence as a part of human nature. So according to Mohandas Karamchand Gandhi, MK Gandhi, he believes that he did not see violence as a part of human nature. He believed in the essential goodness of human beings and viewed human nature positively. So Gandhi also criticized these biological and socio-biological theories of conflict because according to him, there is goodness in human beings and he viewed the human nature very, very positively. According to him, man's nature is not essentially evil. Also, he believes that humans are capable of rising above selfishness and violence. And because of that, he also opined that the conflict was not inbuilt into people but into social structure. Gandhi also believed that it is not genetics, it is not ingrained, it is not inherent in a human being, but it is because of the social structure why people became violent. So for Gandhi, human beings are not innately aggressive. It is the social structure who creates a person violent. Now, let's move on to the psychological and socio-psychological theories. We have learned about biological theories. Now we are moving towards the another set of theory, that is psychological and socio-psychological theories. So psychological theories locate conflict in the minds of men, in their beliefs,
ideology, motivation, perception, values, etc. So, this first point itself differentiates this psychological theories from the biological theories, because in biological theory we have learned that it is because of the genes, because of the human nature, that conflict arises. But on the other hand, this psychological theory, they locate the conflict in the minds of the men, that there is what is the ultimate source of conflict. It is the beliefs, ideology, motivation, perception, values, etc., which all belongs to a person's mind. So some psychological traditions also focus on experiences of frustration that could lead to aggression. So according to psychoanalysts, unfulfilled psychological needs could incite human to violence via the instinctive impulse. However, others locate violence in intrapersonal tensions and other such psychic variables. So, in motivational theories, the origin of aggression is blocked energy of frustration, which is produced in varied social and psychological settings. So, motivational theories believe that why people get aggressive, because there is a blocked energy of frustration among them, which burst out. And why this aggression and this frustration arises? It is because of the social and the psychological settings. So, since aggression here is a reaction to an external stimulus, hence the social environment is also partly responsible for the activation of an internal psychological mechanism. So, the socio-psychological perspective also focuses on the process of group formation and differentiation. So, group try to differentiate themselves from the others, and in this process, there is perceptions or misperceptions. There is also stereotyping, dehumanization play a role in this, which in turn could lead to violent conflicts. So now let's start with psychological and sociological theories. First theory, that is Freudian interpretation and psychoanalysis. Psychiatrist Sigmund Freud traced the roots of conflict in intractable human nature. He stated that aggression is carried out in the name of self preservation and is inherent to humans. According to Freud, human beings have two kinds of instincts. One is the life instinct, and the other is the death instinct. So, the life instinct desires pleasure. Compared to the life instinct is the death instinct, which is referred to as the tenets by Freud. So this death instinct leads to destructive behavior both towards the self as well as towards others and the world in general. So the human urge for self-destruction is directed outwards to destroy others and to preserve the self. For Freud, however, aggression is not the end. It is only a means to release tension. Aggressive behavior helps reduce the tension of the person who is getting aggressive. Now let's move on to the social identity theory. This is the second theory which we are learning about from the category of psychological and the social psychological theory. Henry Tajfel formulated this social identity theory. He aimed to answer the question why people favor their own group over others. So his question in mind was that why people favor their own group over others. So according to him, groups occupy different levels on the hierarchy of power and status. The process of distinguishing between us and them changes the way people look at each other. So, according to Tajfel, motivating principle behind this behavior was a desire in people to have a positive and secure self-concept, a positive social identity. So, it can thus be deduced that people mainly think of their group as a good one. Now let's move on to the Seville Statement on Violence. The Seville Statement of Violence was written in the year 1986 for the United Nations sponsored International Year of Peace. So the team of international specialists who were involved with the Seville Statement came up with the following 5 conclusions. So now we are knowing about the Seville Statement on Violence. What were the conclusions of this statement, which is written in 1986 and for the United Nations sponsored International Year of Peace? The first conclusion is that it is scientifically incorrect to say that we have inherited a tendency to make war
from our animal ancestor. So, the first and foremost point which this Seville statement brings is that it is scientifically incorrect that how we behave, how our behavior is directly inherited, or there is a tendency to make what that we learn from our animal ancestors. Secondly, it is scientifically incorrect to say that war or any other violent behavior is genetically programmed into our human nature. They also reject this idea. They also reject the idea that animal ancestors have an impact on us, and that is the reason why we have inherited violence and aggression in our nature. Thirdly, it is scientifically incorrect to say that in the course of human evolution, there has been a selection for aggressive behavior more than that for a kinds of other kinds of behavior. So this point is also rejected by the Seville statement on violence. And also it is scientifically incorrect. The fourth point talks about that it is scientifically incorrect to say that humans have a violent brain. That human have a violent brain. This is incorrect. Also, in the last point of their conclusion, they say that it is scientifically incorrect to say that war is caused by instinct or any single motivation. So this Seville statement on violence believes that no single motivation can lead to wars. There are multiple motivation that is behind a war that is going on, and there is no war that is being fought because of the instincts. So these are the five conclusions that the Seville statement on violence came up with. Now let's move to society and conflict. That the in the previous slide we were knowing about the psychological, conflicts that is there. Now we are going to learn about the society and conflict, and the first theory in this is the social process theory. The social process theory see conflict and conflict resolution as processes. This is the process that it involves. So one of the first ones to write about social process was Adam Smith. Smith was an economist as well as a philosopher. Adam Smith is a very he gave importance to the fabric of social relationship. Adam Smith's scholarship, this is a name which is you can find in many theories because according to him, he gave importance to the fabric of social relationship. So these fabrics of relationship could lead to the emergence of principles which could be applied to conflict resolution. So Adam Smith felt that if markets were allowed to function naturally, they could be a great resolver of conflicts between humans. So it is Adam Smith who said that more the market that will reduce the conflicts between humans, because that is a thing which is they are mutually involved in, and because of market and because of more economic transactions, one person is dependent on the other, which ultimately reduces the chances of violence and the conflict. Now let's talk about this, about how social structural theories work. So social structural theories emphasizes on the organization of the society, how the society is organized, and they believe, the social structuralist theorists believe, that the way society is organized or the divisions within society create the causes and conditions for the conflict. So, however, what will the reason behind the cause and source behind a conflict? When a conflict take place, it is because of the organization of the society or the divisions that is there in the society which created the rift. So these would include socio-economic aspects such as race, religion, ethnicity, age, gender divisions, etc. So apart from these, the world system is also a structure where states are the main players. So in this entire world, states are the main players, and Hans Morgenthau, who was a realist thinker in IR, he advocated political realism,
and identified that there is basic interest of the state as basis for its international policies. So hence Morgenthau also said that there is a interest of state to expand itself, and for that they take various methods to get that position, to get dominant. So Johann Galtung, on the other hand, strongly believed inequality among nations and states. And according to John Galtung, he finds that it is because of the inequalities that the conflicts are arising. Now let's start with the first theory of social structural theories, that is structural violence theory. So according to the structural violence theory, conflict is inherent in social structures. Social structures and institutions causes structural violence, and John Galtung distinguished between the violence that is of three kinds: direct or overt, indirect or structural, and the third one is cultural. So, direct violence intends to harm another individual or group directly and is responsible to the experience of structural violence. Second is the structural violence. Institutions, systems, and structures either discriminate between people or deny or deprive them of their rights, their abilities, and the abilities to satisfy their basic human needs, such as their survival, their well being, their safety, respect, freedom, identity, religion, etc. Thirdly, is the cultural violence, which is used to justify it and legitimate overt and structural violence to ideology, religion, language, arts, education, etc. Next comes the human needs theory. This human needs theory, as we were already discussing in our previous slides, that it is propounded by John Burton. The theory believes that human beings have certain basic or universal human needs. When those are not met or remain unsatisfied, it can lead to conflict. So, the process of conflict resolution should thus look to satisfy the basic human needs of the people or the groups involved in the conflict, and also human needs are seen as essentials or requirements that a person needs to live or continue and propagate life. So these needs must be satisfied within the social context and not outside it. So these basic human needs are material, cultural, and social in nature. And the material needs are food, shelter, healthcare, employment, etc. Let's move on to resource theory. So, conflict is caused when one party wants the resources, the other has, or when two or more parties want the same resources. Because of the resources, there is a conflict. So, people fight over resources because they are scarce or limited. So, resources could be tangible or intangible. They could be in different forms, such as land or territory, money, coal, oil, water, etc. And Max Weber classified resources into three categories. So, what are these three categories? It is the wealth, the power, and the prestige. So, wealth is a tangible resource which includes money and land, etc. Power is a resource for those who own and possess it, and one can make decisions about whether to allocate them or not and how to allocate them. Prestige means respect or reputation, which is based on ranking from the most respected to the less respected, and it is a resource as of all us desire to have it, but not all of us can have it. And because this resource theory believes that because of the lack of resources, there is a ultimate rise in the conflict. Next comes the relative deprivation theory. This theory is based on the concept of deprivation, which indicates that there is difference between what one expects in life and what he or she is actually getting. So people feel deprived when they get much or less attention, less things, what they expected or what they have been promised. So there is absolute deprivation is associated with starvation and poverty. It is Ted Robert Gore used the concept of relative deprivation in explaining ethnic conflicts. Next comes the socio-economic theory. So Karl Marx believed that structures of economic organization lay the foundation for the class conflict, and the economic structure is thus the source of conflict. So Marx in his theory of class conflict contends that social institutions and structures reflect the material reality of society.
Now let's move on to unit 5 that talks about methods of conflict resolution. We are done with theories of conflict. We are moving towards the methods of conflict resolution, how conflict can be resolved. This is the ultimate aim of this unit 5, which tells us about the methods used for the conflict resolution. There is no one golden method of conflict resolution. First of all, this is very important to understand. The history of conflict resolution at the same time has been one of the constant and tireless experimentation with various methods since the time the necessity of resolving conflict was felt. The reason is simple. A method that has evidently worked in one society at one particular point of time may not be as much successful. So, as no two conflicts across the world are identical, the methods of their resolution are bound to be different. So, there is conflict going on, but each conflict is different from each other. So you have to deploy methods to resolve that conflict that varies from each other. So each state, each conflict is different from a conflict that is going on in Asia, and that is why the method to resolve that conflict will also be different. Now let's move on to the typology of conflicts. Conflict of interest and conflict of values. So in a parliamentary democracy like India, different political party systems are there but may have conflicting interest on an issue like foreign direct investment. So conflict of value. So a radical Maoist group may not believe in the parliamentary democratic system and thereby not participate in the elections. So there is a conflict of interest and conflict of values. People have different interests, different values. At an elementary level, one can see that conflict between two or more individuals is different from that between two or more groups. Individual level, the conflict is different, and in a group level, the conflict is different. So, conflict between individual is likely to be more easily resolved than the latter. So when there is a conflict between individuals, there is a higher chance of getting it solved in few days or minutes or hours. But when there is a conflict between group, it takes longer and it is not that much easy to resolve as we can resolve an individual conflict. So the task becomes even easier if the individuals involved in conflict belong to the same group. So suppose there are two individuals who are having conflict between each other, but they belong to a same group. At that condition, it is become more easier to resolve the conflict. So the command of the group often works wonder in resolving conflicts in this nature. Louis Causer makes a distinction between conflicts that disintegrate the society at large and conflicts that do not. So, such conflicts as those between ethnicities, classes, generations, or even nations are illustrative of the second type. So, the contemporary evidences, however, point out that conflicts between ethnic groups based on perceived blood ties often prove to be more difficult to resolve than class conflicts. Now let's talk about conflict management. How to manage a conflict. So conflict management refers essentially to a specific kind of work. It requires a specific kind of work. For example, engaging in a mediation by those who have the expertise in handling them in a way that eventually results in the disappearance of the conflict. So there are much of literature on conflict resolution which is concentrated on how the conflicting parties may be persuaded and to participate in talks and listen to each other. So there are many literature that gives us hints, gives us methods to be used so that the conflicting parties can talk, can communicate, and can listen to each other. How the first move may be made to break the ice. Whenever two parties are in conflict, the ultimate thing between them is there is a kind of ice, that needs to be broken. So the precise moment that makes the conflicting parties enter the negotiation process, etc. So there is also literature on how to break the ice between them, how to sit the conflicting parties together, and how they should be entered into a negotiation process. Now, let's see how conflict transformation is different from conflict management.
So conflict transformation as an approach can apply to all stages of conflict. So, this conflict transformation is a method which can be applied to all stages of conflict, whether it is the initial stage, whether it is the war condition, it can be applied at any stage. So, it encompasses relatively constructive ways of conducting and transforming conflicts. So, from harmful conflicts to less harmful or productive one, and maintaining secure and equitable relations amongst the conflicting parties. Not all conflicts are harmful to the society. Do remember that we have already discussed in our previous class as well that all conflicts are not harmful, at least not to the same degree. So, conflict transformation viewed in this light can serve as a strategy of conflict management insofar as the managers of conflict may find it judicious to often encourage intra-group conflicts as a counterweight to intergroup ones. Let's talk about conflict settlement. Conflict settlement refers to ways of settling and ending conflicts that entail joint efforts to reach mutually acceptable agreements between the conflicting parties, most importantly, without the mediation of the others. So, how a conflict gets settled? It is a way of ending the conflict, which is mutually acceptable agreements are there between the conflicting parties, and there is no mediation that is being done between them. So, unlike in third party intervention, the duty of setting conflicts rests with the parties in conflicts as much as outside intervention is considered as unwelcome. India insists that the problem of Kashmir is an Indo Pak problem to be settled bilaterally by them without any outside intervention. While Pakistan is known to have internationalized the issue on several occasions by raising it at international forums and even in the United Nations. So, since the settlement is expected to be reached without any outside intervention and is the outcome of an agreement of the conflicting parties themselves, conflict settlement is likely to bring about more durable peace than what conflict management leads to. So, this is the difference between conflict management and conflict settlement, because conflict settlement doesn't require any mediation from the third party, and that is why this leads to more durable peace than the other. Because here in conflict settlement, there is a joint effort from both the conflicting parties and they reach to a mutually acceptable agreement between them, which ultimately leads towards a durable peace. Now let's move on to conflict resolution. So, conflict resolution is the act of settling and ending conflicts by addressing the issue that triggered them. So, what is conflict resolution? It is act of settling the and ending the conflict by addressing the issue that is triggering that conflict. So, it talks about what are the reason behind the rise of that conflict. So, it tries to find it out in ways that are not only considered as mutually acceptable to the conflicting parties, but also helps establish such universal values such as rights, justice, democracy, etc. Conflict settlement does not have the obligation of adhering to these principles. The values that are supposed to guide the processes of conflict resolution are neither given nor unalterable. Values do change and not, of course, as fast as the role of the third parties. So, defined thus, conflict resolution is to be distinguished from both conflict management and conflict settlement. So, there is a difference about all these things. Now let's talk about the changing nature of conflict. A recent study is conducted by the Chennai-based Center for Security Analysis, and according to this study, they conclude that conflicts develop over time in a way that the causes originally triggering them are forgotten after a while, and newer causes are requisitioned in order to subsequently sustain them. Thus, to cite an example from the recent past history of Assam. Violence against the illegally settled foreigners in the 1980s eventually turned into one against the Hindi speaking settlers in the early 1990s, who, by all accounts, are Indians. So, there is a changing nature of the conflict that went on in Assam from a very long time. So, what is the example here? It is that violence against the illegal settled foreigners, which started in 1980s, that eventually turned into a aggression and
critique for the people who speak Hindi, who are all Indians. But there is a change in the nature of the conflict, which turned these Indians as, wrath of the Assamese people. So, understanding the morphology of conflict is therefore important for designing the methods of their resolution. So, the eclipse of Cold War between USA and the erstwhile USSR as two superpowers is also believed to have marked the beginning of some newer forms of conflict as much as newer methods of their resolution. So, let's talk about methods of conflict resolution. Conflicts are sought to be resolved at multiple levels depending on where they occur. So, it is the conflict that have multiple levels and depends on where they occur. Starting from the UN stands for United Nations, being the highest body, to the nuclear family being the most primary unit, where parents prevail upon the siblings and seek to address the conflicts amongst them. So it is stressed that UN peacekeeping is a necessary element for the intra-state conflict resolution process. Since mid 1988, there has been a great expansion in the number of UN peacekeeping forces. So there are many peacekeeping forces who try to handle the conflicted situation. And from 1948 to 1978, only 13 peacekeeping forces were set up, and in the following 10-year period, no new forces were established. So just look at the years from 1948 to 78, there were only 13 peacekeeping forces, and in the 10-year period, there were no new forces that was established. Sorry. However, since 1988, the number has increased significantly. From May 1988 to October 1993, there are further of 20 forces were created. As of February 2007, the number of UN peacekeeping operations has reached 61 and involved 80,094 military personnel and civilian police. On the other hand, with the growing awareness of child rights all around the world, the probability of parents prevailing over their siblings has gone down significantly. State laws are very strict in this respect. Methods, therefore, vary depending on the agency that is involved in conflict resolution. Now, let's talk about the redistributive and integrative perspective. As one approaches conflicts in order to solve them, one follows either of the two perspectives, or, as in most cases, a combination of them. So, what are these two perspectives? The first is redistributive perspective, and the second is integrative perspective. So, while in the redistributive perspective, the objective is to transfer resources over which conflict take place. So they feel the redistributive approach feels, and they believe, because resources is the ultimate reason why the conflict take place, in a way that satisfies both the conflicting parties. So just transfer resources to the conflicting parties, that will ultimately leads towards peace. In the second, that is integrative approach, conflicts are resolved in a way so that it becomes possible for the conflicting parties to live together within the same society on the basis of some form of agreement on a given body of social values. So, this is how the redistributive approach and integrative approach are different from each other. Now, let's move on to the role of civil society. Moral means and reduction of dependence on the state as the agent of conflict resolution have been two of the running threads of Gandhian perspective on conflict resolution. So, what are the two running threads of Gandhian perspective? Do remember, it is the moral means and reduction of dependence on the state. So, there have been examples of eminent Gandhians staging an exit from the process of mediation and conflict resolution. It is on the ground that they do not morally approve of the means through which conflicts are proposed to be resolved. So, they has a different perspective, and that is why they are not morally approving the means through which conflicts are proposed to be resolved. So, with this, we are done with Unit 4 and Unit 5. In Unit 4, we have learned today how there are so
Good morning to all. I am Dr. Krishna, academic counselor in sociology. ఈరోజు మనము BSOE 143 ఎన్వైర్న్మెంట్ సోషియాలజీ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 9 పొలిటికల్ ఎకాలజీ అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుంటాం. ఈ పొలిటికల్ ఎకాలజీని మనం తెలుగులో రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రం అని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క పద్ధతులు, దీనివల్ల మనం సమాజంలో జరిగే మార్పులు చేర్పులు ఇవన్నీ కూడా ఈ లెసన్ ద్వారా మనము తెలుసుకుంటాం. గత కొన్ని శతాబ్దాలలో సామాజిక శాస్త్రము, మానవ శాస్త్రము, రాజకీయ శాస్త్రము, జీవశాస్త్రము, భౌగోళిక శాస్త్రము మరియు చరిత్ర వంటి విభాగాలు పర్యావరణము మరియు మానవ పరస్పర చర్యలపై లోతైన అవగాహన పొందటానికి రాజకీయ పర్యావరణ విధానాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నాయి. పొలిటికల్ ఎకాలజీ అనేది సాంఘిక పరిశోధన యొక్క విశిష్టమైన డొమైన్. ఇది పర్యావరణ వనరులపై ప్రాప్యత మరియు నియంత్రణ యొక్క విభిన్న మార్గాలను యొక్క క్లిష్టమైన విశ్లేషణ ద్వారా పర్యావరణ మరియు సామాజిక సంస్థాగత జీవితాల మధ్య సంక్లిష్ట సంబంధాలను అర్థం చేసుకోవటము లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది. పర్యావరణ సమస్యలు, ఉద్భవిస్తున్న సమస్యలు, దాని సమృద్ధి మరియు కొరతలపై సంఘర్షణలను సృష్టించి వివిధ పర్యావరణ ఉద్యమాల నేపథ్యంలో ఇది ఉద్భవించిందని మనం చెప్పుకోవాలి. రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము ప్రకృతి సమాజము సంబంధాలపై రాజకీయ పోటీలను అర్థం చేసుకోవటానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నదనేది కూడా మనము గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ఈ పర్యావరణాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇది జీవ నిర్జీవ పదార్థాల సమూహారమే పర్యావరణం. ఇందులో గాలి, నీరు, భూమి, ఇతర సహజ భౌతిక వనరులు, మానవులు, వృక్షజాలము, జంతుజాలము, వాటి మధ్య అంతర్ సంబంధాలతో కూడుకొన్నవన్నీ కలిసి ఉంటూ ఉంటాయి. జీవజాలము ప్రకృతిలో నివసిస్తూ పర్యావరణంతో పరస్పర ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటుంది. పర్యావరణంతో జీవ సంబంధమైన మానవులు, జంతువులు, వృక్షాలు, నిర్జీవ సంబంధమైన నేల, నీరు, ఇతర మూలకాల మధ్య పరస్పర ప్రతిచర్యలు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఇది పర్యావరణంలో సంభవించే మార్పులకు అనుగుణంగా నిత్యము ప్రతిస్పందిస్తూ మారుతూ ఉంటాయి. ఇది ప్రకృతిలో నిత్యము కొనసాగే పరస్పరతతో కూడిన ప్రక్రియ పద్ధతిగా మనము గమనించవలసిన విషయం. మెరియం వెబ్స్టర్ పర్యావరణాన్ని ఒక జీవిపై లేదా జీవావరణ సముదాయంపై ప్రభావం చూపిస్తూ దాని రూపాన్ని, మనుగడను అంతిమముగా నిర్ధారిస్తూ ప్రభావం చూపే భౌతిక, రసాయనిక, జైవిక అంశాల సంక్లిష్టతగా నిర్వచించారు. ఈ సందర్భంలో పర్యావరణంతో పాటు తరచూ ఉపయోగించే జీవావరణాన్ని గురించి కూడా మనము తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమన్నమాట. ఈ రెండు అంశాలు సహజ పరిసరాల గురించి మాట్లాడినప్పటికీ ఈ రెండిటికి సందర్భోచిత వ్యత్యాసం ఉన్నదని, పర్యావరణం పెద్దది, జీవావరణం అందులో ఒక భాగముగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇప్పుడు మనం రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రం అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ పొలిటికల్ ఎకాలజీని. ఈ జీవావరణము అంటే ప్రత్యేకమైన అర్థం కలిగి ఉన్నది. ఎకాలజీ అనే పదాన్ని 1866లో ఎర్నెస్ట్ హెగెల్ అనే జర్మన్ శాస్త్రవేత్త ఉపయోగించారు. జీవావరణము, పర్యావరణానికి మధ్య భేదం ఏమిటంటే జీవావరణము జీవశాస్త్ర విభాగము. ఇది జీవులకు పర్యావరణానికి మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. పర్యావరణము పరిసరాల గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన పదార్థము లేదా జీవిపై ప్రభావాన్ని కూడా ఇది వర్ణిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ జీవ వైవిధ్యాన్ని మనం కనుక గమనించినట్లయితే ఇది రకరకాల వృక్ష, జంతుజాలము, వీటి లక్ష్యత ఒక ప్రాంతంలో జైవిక పరిస్థితుల సంపద లేదా ఆస్తిగా మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. ఇది అన్ని రకాల జీవ వైవిధ్యతను 3 స్థాయిల్లో కొలుస్తూ ఉంటుంది. జన్యు వైవిధ్యత, జీవుల వైవిధ్యత,
జీవావరణ వైవిధ్యత అని 3 పద్ధతులుగా మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. జన్యు వైవిధ్యత ప్రతి జీవిలో జన్యుల మధ్య భిన్నత్వాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది. జబ్బులు, కాలుష్యము, ఇతర పర్యావరణ మార్పుల్లో తట్టుకునే సామర్థ్యము ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ వివిధ రకాల జీవులు నశించిపోవటం వల్ల జన్యు వైవిధ్యత కృషించిపోతూ ఉన్నది అనేది కూడా మనం గమనించవలసిన విషయం. జీవుల వైవిధ్యత అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉండే వివిధ రకాల జీవులను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాము. జీవావరణ వైవిధ్యత అంటే ఒక ప్రాంతంలోని వివిధ రకాల జీవావరణ వ్యవస్థను సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే అడవులు, పర్వతాలు, చిత్తడి నేలలు, ఎడారులు తదితరాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. 1991లో ఐక్యరాజ్య సమితి వారి రియో డిజెనేరియో పర్యావరణము అభివృద్ధిపై నిర్వహించిన సమావేశంలో జీవశాస్త్ర వైవిధ్యత, జీవావరణ అర్థము, సామాజిక అంశాలతో కూడిన జీవ వైవిధ్యతగా ఒక అంతర్జాతీయ విషయంగా దీనిని పేర్కొన్నారనేది కూడా మనం గమనించవలసిన విషయం. ఇప్పుడు మనము ఈ యొక్క రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క పూర్వపరాలు అన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఇది రాజకీయ పర్యావరణ శాస్త్రం అంటే అసలు ఏంటి అన్నట్లయితే మనం చూసినట్లయితే మనము ప్రకృతి గురించి ఆలోచించినప్పుడు మనము దానిలో అత్యంత సహజమైన రూపంలో సహజంగా ఊహించుకుంటూ ఉంటాము. పర్వతాలు మరియు సముద్రాలు ప్రముఖంగా చిత్రీకరించబడిన లేదా క్యాలెండర్ చిత్రాలు మరియు పోస్టర్లు మానవ సంఘాల నుంచి దూరంగా ఉన్నాయని అనుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుందనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. ఎందుకంటే ఏదైనా మారుమూల పర్వత లేదా తీర ప్రాంతాలు సందర్శించడం కూడా మనకి ఇది చూపుతూ ఉంటుంది. మానవులు ప్రకృతిలో పొందుపరిచారనేది కూడా మనం గమనించవలసిన విషయం. ఈ సమగ్ర అంశాలు మానవులు మరియు వారు నివసించే సహజ పర్యావరణం మధ్య పరస్పర చర్యగా శ్రేణిని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది మానవ జీవితంలోని అన్ని కోణాలను రూపొందిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎవరైనా నగరాల్లో లేదా పర్వతాల దిగువన నివసించిన అన్ని మానవ సమాజాలు చివరికి ప్రకృతి మరియు దాని వనరులతో పరస్పర చర్యలు జరుపుతూనే ఉంటారు. వారి జీవితాలను నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటారు. రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క ఒక విధానం యొక్క ఆందోళన ఏమిటంటే ఈ పరస్పర చర్య రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉందా లేదా అనే ప్రశ్నను మనము వేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము సాధారణంగా నిర్వచించబడినది. పర్యావరణం యొక్క పదవి యొక్క విస్తృత అర్థాలలో రాజకీయాలను పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది. పర్యావరణ క్షీణతను శాస్త్రీయముగా మరియు సాంకేతిక పరిష్కారాలకు అనుగుణంగా ఉండే సాధారణ లక్ష్యము సమస్యగా అర్థం చేసుకోవచ్చని రాజకీయ పర్యావరణ శాస్త్రము తిరస్కరిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే చాలా మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు, లేదా మాకు కేవలము పరిశుభ్రమైన మరియు మరింత సమర్థవంతమైన ఉత్పత్తి లేదా పారవేసే సాంకేతికతలు అవసరమనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు బదులుగా పొలిటికల్ ఎకాలజిస్టులు రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము మరియు జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క రాజకీయంగా ఉన్నాయనేది మనకి నొక్కి చెప్తూ ఉంటాయి. అనేక కోణాల్లో మనకి ఇవి చెప్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. మొదటి సమాజంలోని రాజకీయ మరియు సామాజిక సంస్థల స్వభావం రూపొందించడంలో సహజ వనరులను వాటి పంపిణీ, కేటాయింపు మరియు వెలికి తీసేపై ప్రధాన పాత్రను ఇది సూచిస్తూ ఉంటుంది. ప్రాథమిక అవసరాలు తీర్చడానికి సవాళ్లు మరియు అవకాశాలను విధించటము ద్వారా పర్యావరణ పరిస్థితులు, సామాజిక నిర్మాణాలు మరియు సంస్థల అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అంతేకాకుండా జీవావరణ శాస్త్రము రాజకీయమైనది. కొరత ఉన్నప్పుడు కేటాయింపులు ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఎవరు స్వీకరిస్తున్నారు, మరి ఎవరు తీసుకోరు అనే దానిపై నిర్ణయాలు కూడా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వనరులు మరియు ప్రయోజనాల ప్రవాహంలో పంపిణీలో పాటు పర్యావరణ క్షీణత యొక్క భారాన్ని సమాజంలో ఈ సమూహం భరించాలనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోబడుతూ ఉంటాయి. సామాజిక డైనమిక్స్ సహజ వనరులను ఉపయోగించే సమూహాలను
అలాగే పర్యావరణ సమస్యలను ఏవి వాటికి కారణమవుతూ ఉంటాయి మరియు పరిష్కారాలు ఏమిటో ప్రాథమిక నిర్వచనాలను రూపొందించడంతో సోపానుక్రమము, ప్రత్యేక హక్కులు మరియు శక్తి అన్ని అమల్లోకి వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము పర్యావరణ ఆందోళనలు, ఆసక్తులు మరియు ఉద్యమాల మధ్య సంబంధము అధ్యయనానికి సూచిస్తూ ఉంటుంది మరియు వివిధ సామాజిక సమూహాలను మొత్తము పర్యావరణం యొక్క అసమాన ప్రాధాన్యతను సూచిస్తూ ఉంటుంది. దాని మేధోమూలము 1970 నాటిది. మానవ శాస్త్రవేత్తలు బూర్జువాలను అర్థం చేసుకోవడానికి పర్యావరణ శాస్త్రము మరియు రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మధ్య సంబంధాన్ని చూడటము ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి అప్పుడు పర్యావరణ ఆందోళనలు అర్థంలో రిచర్డ్ ఫీల్డ్, బ్రైకి, బ్రయంట్ వంటి విభిన్న పండితులు, ఎరిన్ వోల్కే, జాన్సన్, బార్బరా మొదలైన వారు దాని మేధో పునాదులను దోహదపడ్డారనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. మరియు సామాజిక శక్తి మరియు పర్యావరణ శాస్త్రానికి పనితీరు యొక్క సంబంధాన్ని పరిశీలించే రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము సాంప్రదాయాన్ని కూడా వీరు స్థాపించారు. రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రం యొక్క వివరణలో సామాజిక శాస్త్రం నుంచి సైద్ధాంతిక అంతర్దృష్టులు ఉపయోగించబడుతూ ఉంటాయి. విశ్లేషణ మరియు ప్రశ్నలు పర్యావరణ వనరులపై యాక్సెస్ మరియు నియంత్రణ, ఉత్పత్తి మరియు వనరుల వినియోగంపై చర్చలు, పర్యావరణ అశాంతి, అధోకరణ మరియు పునరావాసం యొక్క రూపాలను అర్థం చేసుకోవటము, ఈ యొక్క రైతుల అధ్యయనాలు మరియు వలసవాదం యొక్క విమర్శల విస్తరణ మొదలు పద్ధతులను కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన విషయము, మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ప్రకృతి దృశ్యము మరియు సామాజిక సంబంధాలపై ఆసక్తిని మనకి రేకిస్తూ ఉంటుంది. మార్కియన్ రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థచే ప్రభావవంతమైన పండితులు గ్రామీణ సామాజికాల మధ్య వర్గభేదము, వలస పాలనపై వ్యతిరేకంగా రైతుల సమీకరణ మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో గ్రామీణ పేదలపై అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం పెరగడం వంటి ప్రశ్నలు లేవనెత్తడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రంగంలో పనిచేస్తున్న పండితులు పర్యావరణ పరిజ్ఞానము, వివిధ జాతుల పర్యావరణ అభ్యాసాల నిర్మాణాలపై దృష్టి పెడుతూ ఉంటారు. తరగతులు, జాతులు మరియు లింగాలు వివిధ సామాజిక సమూహాలతో అనుభావిక నిశ్చితార్థం, వారి వాదనలు మరియు సామాజిక పర్యావరణ సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టిని ఆకర్షించాలని వారు పట్టుబట్టారు. రాజకీయ పర్యావరణ శాస్త్రము విస్తృత ఆర్థిక, రాజకీయ నిర్మాణాల ప్రాముఖ్యతను, అలాగే పర్యావరణ పరిస్థితులకు సంబంధించిన వ్యక్తులను రూపొందించడంలో సాంస్కృతిక ఉపన్యాసాల ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేయటం వల్ల ఈ యొక్క రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రాన్ని మనము పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవటానికి వీలవుతుంది. ఆ తర్వాత జీవావరణ శాస్త్రము అరాజకీయమైనదా అనే ఒక ప్రశ్న లేవనెత్తినప్పుడు దీని యొక్క పద్ధతిని కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. మనము ఏదైనా ఒక పద్ధతుల్లో ఈ పర్యావరణ జీవావరణ రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే దీని యొక్క పోకడలు మనము నిశ్చితంగా పరిశీలించినట్లయితే మన దానిలో ఉన్న లోపాలు, ప్రాకృతిక పద్ధతులు మనం అవగాహన చేసుకోవటానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటాం. మనం ఏదైనా రాజకీయ అని చర్చించినప్పుడు మనము సాధారణంగా అధికారానికి సంబంధించిన ప్రశ్నను సూచిస్తూ ఉంటాం. వివిధ వర్గాల దేశాలు, నగరవాసులు, ఈ యొక్క గ్రామీణ వాసులు, కుల సమూహాలు, కమ్యూనిటీలలో పురుషులు మరియు స్త్రీల మధ్య వివిధ తరగతుల సభ్యులు మధ్య శక్తి గతిశీలక వనరులు వినియోగము మరియు పర్యావరణ ఆకృతిలో ప్రభావం చూపుతుంటాయా? రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము ఆ ప్రశ్నలను అవుననే సమాధానం ఇస్తూ ఉంటుంది. కానీ అది ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్య విధానము కాదనేది కూడా మనం ఈ పరిస్థితుల్లో గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. పర్యావరణం గురించి మన భావన అరాజకీయ విధానాలలో ముఖ్యంగా
పర్యావరణము మరి దాని స్థితి, వనరులు మార్గాలలో ఒకటి వాటిపై ఆధారపడిన జనాభా వంటి ఆబ్జెక్టివ్ కారకాల ద్వారా రూపొందించబడినది అనే భావనలో ఇటువంటి విధానాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. మానవ జనాభా ఆందోళనపై ఆధారపడిన జీవశాస్త్రంపై పెరుగుతున్న మాల్తాస్ వాదనలు విధానము పెరుగుతున్న జనాభా సహజ వనరులపై భరించలేని ఒత్తిడి కలిగిస్తూ ఉంటుందనేది కూడా మనము గమనించవలసిన విషయం. ఇది ప్రతి ఒక్కరి పేద జీవన పరిస్థితులకు దారితీస్తుందని మాల్తాస్ తన జనాభా సిద్ధాంతాల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ విధానము చాలా ప్రజాదరణ పొందటము మరియు పర్యావరణ ప్రశ్నలకు మనం ఎలా రూపొందించామో ఆలోచించినప్పుడు తరచుగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. సుస్థిర జీవనాన్ని కొనసాగించే అవకాశం ఉన్న దేశాలపై భారం మోపుతూ ఉంటుంది. పెద్ద జనాభా కలిగి ఉంటారు. ఇది స్థిరంగా ఉంటాయనేది కూడా మనము గమనించవలసిన విషయం. ఈ యొక్క మాల్తా సిద్ధాంతానికి పర్యావరణానికి అవినవభావ సంబంధం ఉన్నదనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత మరొక ప్రసిద్ధ అరాజకీయ విధానం ఏమిటంటే సాంకేతిక వినియోగం ద్వారా సుస్థిరమైన సమర్థతను ప్రోత్సహించడము లేదా మార్కెట్ బేస్ విధానాల ద్వారా మరియు సమర్థవంతమైన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించే విధముగా పర్యావరణ వస్తువుల ధరలను పెంచటం ద్వారా ఊహించిన ఆధునీకరణ, సాంకేతికీకరణ మరియు మార్కెట్ విషయాలను అధికారానికి సంబంధించిన ప్రశ్నల నుంచి తీసివేయబడతాయని మరొక ఊహ. అది ఒక ఊహగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే చారిత్రాత్మక ఆధారాలు చారిత్రాత్మక ఆధారాలు వివిధ సందర్భాల్లో పనిచేయవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే భారతీయ సందర్భంలో హరిత విప్లవము భారతదేశంలో ఓబీసీ కులాలలో ఒక విభాగాన్ని భూమి చుట్టూ ఉన్న వాదనలకు బలపరిచింది. ఇది వ్యవసాయ నేపథ్యంలో ఉద్భవిస్తున్న కొత్త కుల సంఘర్షణలకు దారి తీస్తూ ఉంటుంది. అలానే సాంకేతికత బదిలీ లేదా ధరల విధానాలు తరచూ గ్లోబల్ నార్త్ దేశాల నుంచి గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలకు బదిలీ చేయబడే దిశలో కదులుతూ ఉంటాయి. మునుపటి వారు మరింత పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు మరియు గ్లోబల్ సౌత్కి సహాయం చేయగలరు అనే ఆలోచనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. రెండింటి మధ్య ఉన్న శక్తి సంబంధాన్ని ఇది మనకి సూచిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ యొక్క పొలిటికల్ ఎకాలజీ యొక్క ఊహలు ఏ విధంగా ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. తర్వాత ఇటీవల రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము లింగ అధ్యాయాలు మరియు సామాజిక ఉద్యమ విశ్లేషణలతో సంబంధాలు గుర్తించింది. ఫీల్డ్ యొక్క విస్తృత పరిధి, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ స్వభావము, అనేక నిర్వచనాలు మరియు అవగాహనలకి ఇది దారి తీస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఫీల్డ్ అంతటా ఉన్న సాధారణ అంచనాలు దీన్ని ఔన్నత్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయని కూడా మనము గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ పర్యావరణ మార్పులతో కూడిన ఖర్చులు మరియు ప్రయోజనాలు అసమానంగా పంపిణీ చేయబడుతూ ఉంటాయి. పర్యావరణంలో మార్పులు సమాజాన్ని ఏకరీతిలో ప్రభావితం చేయవు. జాతి లేదా తరగతి లేదా రాజకీయ ప్రవేశం ఆధారంగా సోపానుక్రమం యొక్క సామాజిక వ్యత్యాసాలు పర్యావరణ మార్పుల నుంచి ఎవరు లాభపడతారు మరియు ఎవరు నష్టపోతారనే దానిపై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ అసమానత పర్యావరణ పంపిణీ అనివార్యంగా ఇప్పటికీ ఉన్న సామాజిక మరియు ఆర్థిక అసమానతను బలపరుస్తూ ఉంటుంది లేదా తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఊహలో పర్యావరణ పరిస్థితుల్లో ఏదైనా మార్పు రాజకీయ ఆర్థిక స్థితిని ప్రభావితం చేయాలి. కాబట్టి రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. వ్యయాల యొక్క ప్రయోజనాల అసమానత పంపిణీ మరియు ముందుగా ఉన్న అసమానతలను బలోపేతం చేయటము లేదా తగ్గించటము అనేది ఉత్పత్తి చేయబడిన మార్చబడిన శక్తి సంబంధాల పరంగా
రాజకీయ చిక్కులు కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ నిర్వచనాలు చాలా ఉద్భవించే ఏమిటంటే పర్యావరణము మరియు నష్టము, పర్యావరణ సమస్యలు మరియు పర్యావరణ సమస్యల చుట్టూ కదలికలపై సంఘము, రాష్ట్రము మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయి చర్య వంటి ప్రశ్నలను పరిష్కరించేటప్పుడు వ్యక్తుల మధ్య సామాజిక సంబంధాలు ప్రకృతితో వాటి పరస్పరత ఎలా రూపొందిస్తాయనేది మనకి ఆందోళన కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పొలిటికల్ ఎకాలజీ యొక్క ప్రధాన ఆందోళనలు ఏంటి అనేది మనం చూసినట్లయితే, ఈ విషయంలో రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రములో పని మరియు పరిశోధన కేంద్రీకృతమై ఉన్న కొన్ని ప్రధాన సమస్యలను చూడటము మనకు బోధిస్తూ ఉంటుంది. రాబిన్స్ అనే పండితుడు ఇటీవల పనిలో 5 కేంద్ర ఇతివృత్తాలని మనకి గుర్తించి వెలుగులోకి తెచ్చారనేది మనము ఈ రాబిన్స్ మహాశయుని వల్ల తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. మొదటిది అధోకరణము మరియు మార్జినలైజేషన్ థీసిస్. అంటే ఏంటంటే వనరుల వినియోగము మరియు నిర్వహణలో జరిగే మార్పులకు సంబంధించినది. ప్రపంచ స్థానిక మార్కెట్లో ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థల లింక్ కారణంగా సంఘము లేదా రాష్ట్రము జోక్యము ఫలితముగా మార్పులు సంభవించవచ్చు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ మార్పులు నిలకడలేని ఉపయోగము మరియు అభ్యాసాలకి దారితీస్తూ ఉంటాయి. వనరులపై ఆధారపడిన జనాభా పేదరికానికి దారితీస్తూ ఉంటుంది మరియు తద్వారా మరింత దోపిడీకి దారితీస్తూ ఉంటాయి వనరులు. రెండో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే పరిరక్షణ మరియు నియంత్రణ థీసిస్ పర్యావరణ పరిరక్షించే లక్ష్యాలను విరుద్ధమైన మార్గాలలో ఎలా పనిచేస్తూ ఉంటాయో మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. మూడో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి పర్యావరణ సంరక్షణ, సంఘర్షణ మరియు మినహాయింపులు థీసిస్ మనము వనరుల దోపిడీని ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో వనరులను పొందటం అనేది ఒక రాజకీయ సమస్యగా ఎలా మారుతుందో మనకి విశ్లేషిస్తూ ఉంటుంది. వనరులు ఉన్నప్పుడు ఇది సంభవించవచ్చు, లేనప్పుడు ఇది సంభవించదు కదా. వనరులు ఎప్పుడు ఉంటాయో అప్పుడే ఈ యొక్క సంఘర్షణ అనేది మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. నాలుగో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి పర్యావరణ విషయాలు మరియు గుర్తింపు పర్యావరణపై హక్కులను కొత్త గుర్తింపులు గ్రూపుల ద్వారా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అటువంటి సమూహాలు పునాదులు ఎలా పొందాలో చూపిస్తూ ఉంటుంది. పర్యావరణం చుట్టూ ఉన్న పోటీ వద్ద ఉన్న గుర్తింపు పర్యావరణ శాస్త్రం చుట్టూ నిర్మించబడ్డాయన్నమాట. మరియు అలా చేయటం ద్వారా పర్యావరణాన్ని రక్షించడానికి వివిధ సమూహాలు ఒకచోట చేరవచ్చు. అటువంటి సమూహాలు పర్యావరణ ఆందోళనలు, జీవనోపాధికి సంబంధించిన ప్రాథమిక ప్రశ్నల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఐదో పాయింట్కి వచ్చేటట్లయితే రాజకీయ వస్తువులు మరియు నటీనటులు, మానవులు మరియు మానవేతర వస్తువుల మధ్య పరస్పర చర్యలు రాజకీయ కోణం నుండి చూడటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి రాజకీయము మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థల నెట్వర్కులు లేదా మానవులు మరియు ప్రకృతి మధ్య ఉన్న పరస్పర చర్యల ద్వారా ప్రభావితమవుతాయనే భావనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ఈ యొక్క 5 పాయింట్స్ వల్ల మనకి అన్ని రకాల విషయాలు తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాం. సంస్కృతి, ఆ తర్వాత సంస్కృతి స్వభావము మరియు శక్తి యొక్క పాత్రలు ఈ యొక్క రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రంపై ఏ విధంగా ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. సాంఘిక శాస్త్రంలో స్కాలర్షిప్లలో పర్యావరణము, ప్రస్తుతము ఉన్న సంక్షోభము, మానవ జోక్యము మరియు ప్రకృతి ఆధిపత్యం కారణంగా ఏర్పడిందని ఒక సాధారణ అభిప్రాయము ఏర్పరచబడి ఉన్నది. ఈ మానవ జోక్యము చాలా తీవ్రమైనది. ప్రస్తుత యుగాన్ని ఆంథ్రోపోసిస్ యుగం అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఈ ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఐరోపాలోని హేతుబద్ధమైన సాంప్రదాయాలలో ప్రకృతిని సంభావితం చేసే విధానాలలో వాటి మూలాలు ఉన్నాయనే దృక్పథాన్ని మనము గ్రహించవలసిన విషయం.
ఈ ఆలోచన యొక్క అవలోకము మరియు ప్రకృతి యొక్క ఈ ఆలోచన ఫలితముగా భూమి మరియు అటవీకి సంబంధించిన వలస విధానాల యొక్క నిర్దిష్ట కేసును చర్చించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. పర్యావరణ విపత్తుల నేపథ్యంలో ముందుగా ఉన్న ఏదైనా నిర్మాణ అసమానతలను మరింత దిగజారితే వలసవాద సమాజంలో లేక సామాజిక సందర్భాలలో రాజకీయ విధానాలు ఎల్లప్పుడూ దాని పౌరులందరికీ ప్రయోజనాలను పరిష్కరించలేవనేది ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసిన విషయం. బ్రిటిష్ ఇండియాలో పర్యావరణ విధానాలు మరియు స్వతంత్ర భారతదేశంలోని తదుపరి పర్యావరణ విధానాలలో ఈ ప్రక్రియా పద్ధతులను మనము గమనించవచ్చు. రాజకీయ విధానాల ద్వారా వనరులను అన్యాయంగా వినియోగించుకోవటము వల్ల పర్యావరణ క్షీణత గురవుతున్న మహిళలు, బాలికలు, పేదలు మరియు రైతులు భారతదేశంలోని అనేక పర్యావరణ ఉద్యమాలు మరియు నిరసనల్లో పాల్గొన్నారు. ప్రజలు ఈ పోరాటం వల్లే మన తదుపరి విభాగంలో చర్చించబోయే పర్యావరణ న్యాయము ప్రక్రియలో మనము ఆ యొక్క పద్ధతులని గమనించవచ్చు. ఇక్కడ మనము ఆంథ్రోపోసెస్ యుగము అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆంథ్రోపోసెస్ యుగం అనేది భౌగోళిక సమయం యొక్క అనాధికారమైన ఒక యూనిట్. ఇది భూమి యొక్క చరిత్రలో మానవ కార్యకలాపాలు, గ్రహము యొక్క వాతావరణము మరియు పర్యావరణ వ్యవస్థలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపటము ప్రారంభించి అత్యంత ఇటీవల కాలాన్ని వివరించడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఆంథ్రోపోసిస్ అనే పదము 2000 సంవత్సరంలో జీవశాస్త్ర యూజిన్ స్మార్టర్ మరియు రష్యా శాస్త్రవేత్త పాల్ క్రుట్జెన్ చేత రూపొందించబడింది మరియు ప్రసిద్ధి పొందింది. వీరి చేత మనిషి అనే పదానికి ఆంథ్రోపో అనే పదము, కొత్త కోసము సీన్ అనే పదము గ్రీకు పదాల నుంచి ఇది ఉద్భవించింది అనేది చెప్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభమైనది, ఇది కూడా విస్తృతంగా చర్చనీయాంశమైనది. ఒక ప్రసిద్ధ సిద్ధాంతం ఏమిటంటే ఇది 18,000 సంవత్సరంలో పారిశ్రామిక విప్లవం ప్రారంభంలో భూమి యొక్క వాతావరణంలోని కార్బన్ మరియు మిథేన్లపై మానవ కార్యకలాపాల యొక్క ప్రభావం చూపించినప్పుడు ప్రారంభమైందనే దృక్పథాన్ని వెలిబుచ్చారు. ఇది ఒక పద్ధతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆధునిక మరియు ప్రకృతి నియంత్రణ ఎలా ఉంటుందనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాం. ప్రకృతిని గురించి భావనలు మరియు అది మానవుడిగా ఉండాలనే సుదీర్ఘ చరిత్ర మరియు వంశావళిని కలిగి ఉంటుంది. అయితే ది జ్ఞానోదయము ప్రాజెక్టు 17 మరియు 18 శతాబ్దాలలో యూరోప్ యొక్క మేధో సాంప్రదాయము ఇది మానవులను మాస్టర్స్గా కేంద్రీకరించిందనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత ఇది అనేక రకాల ప్రయత్నాలలో ప్రతిధ్వనించి హేతుబద్ధత మరియు పరిశీలనకు రూపొందించి మునుపటి శాస్త్రీయ విప్లవ విజయాల నుంచి ఉద్భవించి జ్ఞానోదయము ప్రకృతి సంభవితం చేయటంలో ఇది ప్రధాన పాత్ర వహించిందనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ప్రొటోగోరస్ కు గ్రీకు తత్వవేత్తగా మారిన సోక్రస్ పునరుజ్జీవనం కాలం కూడా మానవ సామర్థ్యాలు అన్ని విషయాలకు ఒక కలమానము అని చెప్పారు. విస్తృతంగా గొప్పగా విలువైన అనుభవవాదము మరియు హేతుబద్ధమైన ఆలోచనలు మరియు పురోగతిని సాధించారనేది కూడా వెలువచ్చారు. ఆధునికత అనే ఐరోపాలోని అన్ని సంఘటనలు మరియు దానితో కూడిన ఆలోచనలకి ఇది ఫలితంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఆధునిక స్వభావాన్ని ఎలా సంభావితం చేసిందో సూక్ష్మమైన సంస్కరణలు ఉండవచ్చు, కానీ మానవత్వం కోసము ప్రకృతి జయించాలనేది ప్రధాన ఆలోచన. మానవులు ఆసక్తులను ప్రకృతిలోని అన్ని ఇతర జ్ఞానజీవుల కంటే
ఎక్కువగా ఉండే మానవ కేంద్రీకృత దృక్పథము ఆధునికతలో భాగం. ఇక్కడ రేనే, ఐజాక్, స్పానిష్ బేకన్లతో సహా ఆ కాలంలోని అనేక మంది మేధావులు ప్రచారం చేసిన సైన్స్ ప్రకృతిని సమాజం నుంచి యాంత్రికంగా విభజించదగినదిగా మరియు బాహ్యంగా వేరు చేసిందనే అభిప్రాయాన్ని ఆ మేధావులు వెలిపించారు. ప్రకృతిపై పెరుగుతున్న నియంత్రణ నాగరికత సమాజం వైపు పురోగతిగా పరిగణించబడింది. ఈ విధముగా ప్రకృతికి దగ్గరగా జీవించే హన్గాదర్ లాంటి ఆదిమ సంస్కృతులు ప్రకృతిని జయించే అవకాశం లేకుండా వెనుకబడిన ఆపలుగా చూడబడుతూ ఉన్నారు. ప్రకృతిని దోపిడీ చేయవలసి ఉండగా ఆధునీకరణపై విమర్శలు కూడా ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. అవి అడవి మరియు సహజమైన వాటాలన్నింటినీ శృంగారభరితముగా మార్చాయి. మానవులు మరియు ప్రకృతికి మధ్య ఉన్న సంబంధాల ఖాతాలు ఆలోచనల చరిత్రలో కనిపించే విధంగా మానవ జాతిని నాశనం చేసే మరియు రక్షించే వారిని గుర్తించే అస్పృష్టమైన సందేశాలను ఇవి అందించాయి. మరియు అరణ్యము లేదా సహజ స్వభావము, ముప్పు మరియు రెవ్యూ, ఈ రెండు ప్రకృతులు కూడా ఒకరు వనరులు, ఇది సంరక్షించబడాలి మరియు నిర్వహించబడాలనేది ఈ యొక్క మేధావులు తమ అభిప్రాయాన్ని వినిపించారు. ప్రకృతి యొక్క అనేక భావనలు వివిధ రాజకీయ, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను మాత్రమే సహాయపడుతూ ఉంటాయి. తరువాతి ఉపవిభాగాలలో వలస రాజ్యము, దోపిడీ మరియు వనరుల రక్షణలో ఈ భావాలు తమ స్థానాన్ని ఎలా కనుగొంటాయో చూడటానికి భూమి మరియు ప్రకృతి యొక్క వలసవాద భావాలను మనం చర్చించుకోవాల్సిన స్థితి ఉన్నది అనేది మనం ఈ యొక్క మేధావులు వెలిపించారు. సమకాలీన ఉద్యమాలపై కూడా ప్రభావం ఉన్నందున భూమి మరియు అడవిపై వలసవాద దృక్పథము యొక్క సాధారణ అవలోకాన్ని తీసుకోవటము విలువైన పద్ధతిగా తీసుకోవాలని ఈ యొక్క మేధావులు మనకు వెలిపించారు. ఆ తర్వాత భూమిపై మరియు అటవికపై కలోనియల్ అవుట్లుక్ ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. స్వతంత్ర భారతదేశంలో గిరిజన సంఘాలు మరియు ఇతర అట్టడుగు ప్రజలు ప్రత్యేకించి 1970 నుండి అనేక ప్రజాదరణ పొందిన నిరసనలు ఈ వర్గాలు మనుగడను కష్టతరం చేసే స్టే విధానాలు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. 1970లు మరియు 80వ దశకంలో భారతదేశము అనేక ప్రజా నిరసనలను ఎదుర్కొన్నది. భారత రాష్ట్ర అటవిక విధానాలు వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క నిరసనలు ఎంతో కాలం జరిగాయనేది కూడా మనం చూసాం. ఒకవైపు ఈ విధానాలు అటవిక నివాసులకు మరియు రైతులకు అటవిక వనరులపై ప్రాప్యతను పరిమితం చేశాయనేది మనం చెప్పుకోవాలి. మరియు మరొక వైపు వేగంగా పర్యావరణ క్షీణతకు కూడా ఇవి దారితీశాయి. పెద్ద డ్యాములను నిర్మించటంలో భారత రాష్ట్ర ప్రమేయము స్థానిక ప్రజలను వారి స్వస్థతాల నుంచి తొలగించడం జరిగింది. మరియు సంఘటిత నిరసనలు మరియు ఉద్యమాలకి ఇది దారితీసింది. అంటే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు కట్టడం వల్ల ఆ గ్రామాలలో ఉండే పేద ప్రజలను ఆ ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి తరలించడం జరగడం వల్ల ఈ యొక్క బడుగు జీవులందరూ కూడా ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ఎంతో నష్టపోయారనేది మనము ఈ సందర్భంలో ఈ యొక్క ఉద్యమాల ప్రభావం వల్ల మనము గ్రహించగలుగుతున్నాం అనేది చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క నిరసనలు భారతదేశము వలస చరిత్రలో పూర్వజన్మలు ఉన్నాయి. అటవిక విధానాలు
సామాన్యులపై చట్టాలు మొదలైనవి నేరుగా వలస శాసనాల నుంచి తీసుకోబడ్డాయి. ఇవన్నీ కూడా ఆ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే పాత పరిపాలనా విధానాల నుంచి ఈ యొక్క పద్ధతులను మనము తీసుకున్నాం అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. వలసవాద పర్యావరణ చరిత్రను పరిశీలించే కొన్ని అధ్యాయాలను ప్రధానంగా భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాల పర్యావరణ మరియు పర్యావరణ రుగ్మతలను దోపిడీ వలస విధానాలు ప్రత్యక్ష ఫలితమని వాదించాయి. అనేక విధాలుగా వాదించబడ్డాయి. ఈ విధానాలు రెవెన్యూ పెంపుదల, వ్యవసాయ భూముల విస్తరణ మరియు రైల్వేల కోసము స్టీఫర్లను పొందటము మొదలైన ఆందోళనచే ప్రేరేపించబడ్డాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తిస్తున్నాం. పర్యావరణంపై వలస పాలన యొక్క దుష్ప్రవర్తనను పరిశీలించిన రచనలు ఇవి ఎన్నో చేశాయన్నమాట. నీటిపారుదలపై ఎలిజబెత్ విట్కోంట్ యొక్క ప్రసిద్ధ అధ్యయనం 1995లో చేశారు. బ్రిటిష్ రాజ్య యొక్క నీటిపారుదల పెట్టుబడులను మరియు ఆనకట్ట నిర్మాణ కార్యకలాపాలను ఉత్తర భారతదేశంలోని సింధ్ మరియు గంగా పరివాహక ప్రాంతాలలో పర్యావరణ క్షీణత, లవణీయత మరియు మలేరియాకు ఎలా దారితీశాయో ఇది పరిశీలిస్తూ ఉన్నది. అదేవిధంగా 19వ శతాబ్దంలో ప్రారంభంలో గంగా, జమున, దోయల్ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ పరివర్తనపై మైఖేల్ మాన్ యొక్క వివరణాత్మక అధ్యయనం వలసవాద విధానాల కారణంగా అడవుల్లో లవణీయత మరియు భారీ విధ్వంసంపై దృష్టి సారించిందనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయము, గమనించవలసిన విషయం కూడా ఇది మనం పేర్కొంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత భారతదేశం అంతటా పెద్ద ఎత్తున అటవిక నిర్మూలన మరియు పర్యావరణ నష్టాలు ఎన్నో విధాలుగా జరిగాయి. ఇది మునుపటి సామ్రాజ్యాలు మరియు రాజకీయ పాలనలో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాలు కూడా విలువైన వనరుల అటవీ పద్ధతులను గుర్తించి పరిరక్షణ తీసుకుంది. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కూడా అడవుల పరిరక్షణకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చింది. బ్రిటిష్ 19వ శతాబ్దము ఆరంభంలో ఇంగ్లాండ్లోని రొమాంటిక్ ఉద్యమము, పారిశ్రామికీకరణ మరియు ఆధునీకరణలు భూములను మరియు ప్రకృతిని నాశనం చేస్తూ ఉన్నాయని ఇది ప్రశ్నించింది. ఇది ఇంగ్లాండ్లో ప్రారంభించబడిన వివిధ పరిరక్షణ సంఘాలు మరియు కార్యకలాపాలపై కొంత ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. పర్యావరణ పరిరక్షణలో చట్టాలు మరియు రాష్ట్ర జోక్యాల కోసము ముందుకు వచ్చిన మధ్యతరగతిలో ఈ పర్యావరణ సంఘాలు గణనీయంగా అనుసరించాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఇంగ్లాండ్లోని మధ్యతరగతి అటువంటి అధికారాలను పొందగలిగినప్పటికీ భారతీయ కాలనీలలో రైతులు మరియు గిరిజనులు తన మనుగడపై ఆధారపడి అడవుల్లోకి ప్రవేశించడం ద్వారా తీవ్ర ప్రభావితను గురయ్యారనేది మనము చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ ఇండియాలో అడవులు పరిరక్షణ ఏ విధంగా జరిగిందనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము, ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. లార్డ్ డల్హౌసీ ఆధ్వర్యంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము పెద్ద ఎత్తున పరిరక్షణ కార్యక్రమాన్ని, ఈ యొక్క ప్రకృతి పరిరక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్రయత్నంలో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిది మరియు తర్వాత బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలోని ఇతర కాలనీలకు పరిచయం చేయబడింది. హ్యూ అనే మేధావులు యొక్క 1861లో మాన్యువల్ ది ఫారెస్ట్ అండ్ గార్డెన్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ఈ విషయంపై ఖచ్చితమైన పనిగా మారింది మరియు దీనిని అటవిక సహాయకులు
ఉపయోగించుకున్నారు. ఆ పద్ధతులన్నింటినీ కూడా అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. 1856లో బ్రిటిష్ ఇంపీరియల్ ఫారెస్ట్ సర్వీసులో చేరిన బ్రాండిస్ బర్మా మరియు భారతదేశంలో ఈ యొక్క పని చేశారు. కొత్త ఆటవిక చట్టాన్ని రూపొందించారు మరియు పరిశోధన మరియు శిక్షణా సంస్థలను స్థాపించటంలో ఎంతగానో సహాయపడ్డారు. డెహ్రాడూన్లోని ఇంపీరియల్ ఫారెస్ట్రీ స్కూలు అతని చేతినే స్థాపించబడింది. బ్రాండిస్ భారతీయ అటవిక శాస్త్ర పితామహుడుగా మనం పరిగణిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికి కూడా. ఆ తర్వాత మరియు అతని పరిరక్షణ ప్రయత్నాన్ని సైంటిఫిక్ ఫారెస్ట్రీ అనే పేరు పెట్టుకున్నాం అనమాట. ఇండియస్ ట్రిస్ పై అతని ప్రాథమిక రచన విస్తారమైన సమాచారాన్ని, అంటే అటవిక ప్రాముఖ్యతను, పరిరక్షణ ఏ విధంగా చేయాలనే దృక్పథాన్ని మనకి వివిధ రకాలుగా తెలియపరిచింది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. వారి మనుగడ ఆధారంగా సహజ వనరులు, ఉత్తర భారతదేశంలో ప్రతిఘటనలు ఈ వలస విధానాన్ని వ్యతిరేకంగా జరిగాయనేది కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా ఇక్కడ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత నిరసన మరియు పర్యావరణ ఉద్యమాలు ఎలా జరిగాయో కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. 1878 నాటి భారతీయ అటవిక చట్టము ఇతర బ్రిటిష్ కాలనీలకు ఒక నమూనాగా పనిచేయడానికి వచ్చిన ఒక సమగ్ర శాసనంగా గుర్తించారు. వాస్తవంగా సాగులో లేని భూమి అంతా కూడా రాష్ట్రానికి చెందుతుందనే ఊహ ఆధారంగా కొత్త చట్టము తీసుకొచ్చింది. భారతదేశంలో ఇది జీవనాధారం కోసము స్థానిక వినియోగంపై అడ్డాలను పెడుతూనే అటవిక వాణిజ్య దోపిడీని నిస్సరించేందుకు రాష్ట్రానికి అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ గ్రామ అటవిక హక్కులు తిరస్కరణ దేశవ్యాప్తంగా నిరసనల్ని రేకెత్తించిందనమాట. వలస పాలన చరిత్రలో వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా 1893లో ఛోటా నాగపూర్, 1910లో బస్తర్లో, 1879-80లో గూడెం దంపాలో, మరియు 1922-23లో, 1920లో మిడ్నాపూర్లో, 1940లో ఆదిలాబాద్లో పెద్ద తిరుగుబాట్లు జరిగాయి. ప్రజలలో, అంటే అటవిక ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజల్లో ఎంతో తిరుగుబాటు ఉధృతంగా జరిగింది. దీనివల్ల ఎన్నో ఉద్యమాలు, నిరసన ప్రదర్శనలు నిరంతరము వారు చేశారనేది చెప్పుకోవచ్చు. నాటికి అటవిక శాఖ భూమిని అగ్ని నుంచి రక్షించటానికి ప్రయత్నించింది. అలాగే పశుగ్రాసము, కోతలు, పశువుల మేత మరియు ల్యాపింగులకు పరిమితం చేసిందనేది కూడా ఈ యొక్క నిరసన పర్యావరణ ఉద్యమాల ఫలితంగా మనము తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నామన్నమాట. ఇక్కడ కుమనాస్ అటవిక చట్టాలు మరియు ప్రతిఘటన కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహించిందనేది మనము గ్రహించాలి. దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత, అంటే కుమవోస్ అటవిక చట్టాలు, దాని యొక్క ప్రతిఘటన ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. 1911 మరియు 1916 మధ్య కాలంలో ప్రస్తుత ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని కుమవోస్ కొండల్లో దాదాపు 300 చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణంలో ఉన్న అడవి పరిమిత వినియోగంలో ఉంది. కుమావోని గ్రామస్తులకు మేత మరియు మేత సేకరించడానికి అటవిక వనరులను చట్టబద్ధమైన ప్రవేశము లేదన్నమాట. అటవిక నిర్వహణ యొక్క విధింపు సాంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతులను తీవ్రంగా స్థానభ్రంశం చేసిందనేది చెప్పుకోవాలి. ప్రజల ప్రతిఘటన మరియు నిరంతర పోరాటాలు దీనిని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువచ్చాయి. ఈ నిరసనలలో ప్రజల ప్రధాన డిమాండ్ అటవిక ప్రయోజనాలు, ముఖ్యంగా పశుగ్రాస హక్కు
స్థానిక ప్రజలకు అందచేయాలని, స్వతంత్ర భారతదేశం యొక్క అటవిక విధానాలు వలసవాద విభాగాలకు భిన్నంగా లేనందున ఈ పోరాటాలు స్వాతంత్రానంతర యుగములో కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. చివరికి ఈ అటవిక ప్రచారము రాష్ట్రము కుమావోస్ ఫారెస్ట్ గ్రీవెన్స్ కమిటీని నియమించేలాగా చేసింది. ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు స్థానిక రాజకీయ నాయకులతో కూడిన ఈ కమిటీ కుమావోస్లో 5,000 కంటే ఎక్కువ మంది సాక్షులను విచారించింది. ఫలితముగా వచ్చిన సాక్ష్యాల నుంచి దాదాపు 30 సిఫార్సులను కమిటీ రూపొందించింది. అటవిక శాఖ ఆధీనంలో ఉన్న అటవిక విస్తీర్ణము తగ్గించాలని, అటవిక ప్రాంతంలో మేత సేకరణపై ఉన్న నిబంధనలన్నింటినీ రద్దు చేయాలని కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. ఇక్కడ కుమావోస్ ఫారెస్ట్ గ్రీవెన్స్ కమిటీ సిఫార్సులను ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం కూడా తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆమోదించింది. అటవిక నిర్వహణ కోసము గ్రామ సభలను ఏర్పాటు చేయాలని కమిటీ అనేక రూపాలలో సిఫార్సు చేసిందనమాట. ఇవన్నీ కూడా అమలులోకి రావటం వల్ల ఈ యొక్క గ్రామ సరిహద్దుల్లో ఉన్న భూములు, ఇది 1931లో మిగిలిన కౌన్సిల్ నిబంధనలను రూపొందించడానికి దారి తీసిందనమాట. కుమావోస్ అడవులను నిర్వహించడానికి రూల్స్ 3,000 ఫారెస్ట్ కౌన్సిల్లను ఏర్పాటు చేయడానికి దారి తీసిందనేది కూడా ఈ యొక్క కమిటీ యొక్క ఉద్దేశంలో మనకు తెలిసిపోయింది. తర్వాత ఇటీవల జరిగిన పర్యావరణ ఉద్యమాల జాబితాని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క ఉద్యమాలన్నీ కూడా ఈ కుమావోస్ యొక్క పరిరక్షణ పద్ధతులకి ఒక నమూనాగా ఏర్పడ్డాయనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పర్యావరణ న్యాయం ఏ విధంగా ఉన్నదనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఈ పర్యావరణ న్యాయం అనేది ఒక ప్రాకృతిక పద్ధతిగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. తర్వాత తక్కువ ఆదాయము లేదా మైనారిటీ వర్గాలను సమీపంలో అసమాన సంఖ్యలో కాలుష్య పరిశ్రమలు, పవర్ ప్లాంట్లు మరియు వ్యర్థాలను పారపోసే ప్రాంతాలు ఉన్నాయని గ్రహించటం వలన పర్యావరణ న్యాయము అనే భావన 1980లో ఒక ఉద్యమంగా ప్రారంభమైందని చెప్పుకోవాలి. ఈ యొక్క అంటే ఎక్కడైతే తక్కువ ఆదాయము పేద ప్రజలు ఉన్నారో ఈ వ్యర్థాలన్నీ కూడా మనము వాళ్ళకి సమీపంలో పోస్తూ ఉన్నాము, వదులుతూ ఉన్నాం అనేది దీని యొక్క అర్థం అన్నమాట. 1980లో ఒక ఉద్యమముగా ఇది ప్రారంభమైనది. ప్రజలందరి నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా పర్యావరణ భారాలను న్యాయమైన పంపిణీని నిర్ధారించడానికి ఈ ఉద్యమం ఏర్పాటు చేయబడింది. పర్యావరణ భారాలను ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే పర్యావరణ న్యాయం యొక్క గొడుగు కింద పరిగణించబడే సామాజిక జీవితంలోని అనేక అంశాలని ఇది కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సమాజము లేదా దాని నివాసితుల ఆరోగ్యంతో రాజీ పడే ఏదైనా పర్యావరణ కాలుష్యము, ప్రమాదము లేదా ప్రతికూలత ఈ భారాలలో మనకు కనిపించవచ్చు, ఉండవచ్చు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. పర్యావరణ జాత్యహంకారము లేదా పర్యావరణ న్యాయము 1982లో నార్త్ కరోలియాలోని పేద నల్ల జాతి గ్రామీణ కౌంటీ అయిన వారెన్ కౌంటీలోని ఆఫ్ఘన్ ప్రజలు నిరసన వ్యక్తం చేసేవారు. ఈ యొక్క వార్త్ కలోరియా రాష్ట్రంలో 120 మిలియన్ల పౌండ్ల డంపింగ్ నుంచి ఆపటానికి పోరాడినప్పుడు అమెరికన్ దేశం యొక్క రాజకీయ మరియు విద్యాపరమైన నోటీసులోకి వచ్చిందన్నమాట. విషపూరితమైన పాలిక్లోరినేటెడ్ తో కలుషితమైన నేల, రంగు మరియు పేద వర్గాల ప్రజల ధనిక శ్వేత
జాతీయుల కంటే చాలా ఎక్కువ పర్యావరణ ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారని వారెన్ కౌంటీ యొక్క పద్ధతుల్లో నిరసన దృష్టికి తెచ్చిందనేది కూడా మనము గ్రహించాలి. దీనివల్ల శ్వేత జాతీయుల కంటే పేద జీవితం గడుపుతున్న నల్ల జాతీయులకి ఈ ప్రభావము ఎక్కువ గురయ్యారనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ సంఘటన పౌర హక్కుల కార్యకర్తలు, పర్యావరణ కార్యకర్తలు, కార్మికులు మరియు పట్టణ సంస్కరణ క్షణాలు మరియు కార్యకర్తలు, స్వదేశ యొక్క హక్కుల ఉద్యమాలు, వృత్తి, ఆరోగ్యము మొదలైన వాటితో కూడిన సంకీర్ణాన్ని ఒక చోటకు చేర్చింది. ఈ పద్ధతులు అంటే ఈ యొక్క పర్యావరణ న్యాయం అనేది ఈ యొక్క అనేక రకాల పద్ధతుల వల్ల ప్రజలందరినీ కూడా ఒక ప్రదేశానికి, ఒక చోటుకి చేర్చి ఈ పర్యావరణ న్యాయం కోసము నిరంతరము పోరాడాలనే అభిప్రాయాన్ని కలుగు చేసిందనేది దీని యొక్క అభిప్రాయం. తర్వాత ఈ యొక్క అమెరికన్, ఆసియన్ అమెరికన్, లాటినో మరియు స్వదేశీయ కమ్యూనిటీ కార్యకర్తలు మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ నలుమూల నుంచి అనేక మంది నాయకులు వాషింగ్టన్ డీసీలోని మొదటి నేషనల్ పీపుల్ ఆఫ్ కలర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లీడర్షిప్ను సమిట్ కోసము సమావేశమయ్యారు. ఇది మరొకసారి చెప్పుకుందామా. ఇక్కడ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్, ఆసియన్ అమెరికన్, లాటినో మరియు స్వదేశీయ కమ్యూనిటీ కార్యకర్తలు మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ నలుమూలల నుంచి అనేక మంది నాయకులు వాషింగ్టన్ డీసీలో మొదటి నేషనల్ పీపుల్ ఆఫ్ కలర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లీడర్షిప్ సమిట్ కోసము సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశము ఎంతో విజయవంతం కూడా అయింది. దాని విస్తృత నేపథ్యం కారణంగా మరియు ఆరోగ్యము, మానవ మరియు పౌర హక్కులు మరియు దైనందిక జీవితంలో పర్యావరణ పరిస్థితులకు సంబంధించి కేంద్ర ఆందోళనలతో ఉద్యమం యొక్క ఆందోళన చివరి పరిణామంగా ఈ యొక్క సమావేశంలో కీలకమైన పద్ధతులని మనకు తెలియపరిచింది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. దీనివల్ల ఇలానే కొనసాగితే సమాజము అస్థిరతను గురవుతూ ఉన్నదనేది కూడా వాతావరణ మార్పులకి, కమ్యూనిటీ దుర్బలత్వానికి అర్థం అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ పనిచేయటము, నివసించే ప్రదేశము, ఆడుకోవటము, పాఠశాలకు వెళ్ళటము, అలాగే భౌతిక మరియు సహజ ప్రపంచము. కాబట్టి మనము భౌతిక వాతావరణాన్ని సాంస్కృతిక వాతావరణం నుంచి వేరు చేయలేము. మనము చేసే పనులన్నిటిలో న్యాయము సమగ్రముగా ఉండేలా చూసుకోవటం మంచిదనేది ఈ కమిటీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా మనము తెలుసుకోవాలి. తర్వాత పర్యావరణ న్యాయం యొక్క మరొక పదము వాతావరణ న్యాయం. ఇది మనం తప్పనిసరిగా గ్రహించవలసిన విషయం. పర్యావరణ న్యాయం అంటే ఏంటి? వాతావరణ న్యాయమే అన్నమాట. పర్యావరణానికి మనము న్యాయం చేకూరుస్తున్నామంటే వాతావరణ పరిస్థితులకి మనము సమతుల్యమైన న్యాయం చేకూరుస్తున్నామని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్లైమేట్ జస్టిస్ పర్యావరణ తిరుగుబాట్లను భౌతిక పరంగా మాత్రమే కాకుండా వాతావరణ మార్పును రాజకీయ మరియు నైతిక సమస్యగా చూస్తుందని తెలియపరిచారు. వాతావరణ న్యాయము మానవ హక్కులు, సామూహిక హక్కులు, సామాజిక న్యాయము, సమానత్వము మరియు వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించిన చారిత్రాత్మక బాధ్యతలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో వాస్తవానికి 2017లో వాతావరణ న్యాయాన్ని పరిష్కరించే చట్టపరమైన చర్యలు సమితి పెరుగుతూ ఉంది. ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణ కార్యక్రమం యొక్క నివేదిక ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1994 కొనసాగుతున్న చట్టపరమైన చర్యలను 894 కొనసాగుతున్న చట్టపరమైన చర్యలను గుర్తించిందనేది ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రక్రియ పద్ధతిలో మనం తెలుసుకుంటున్నాం. అట్టడుగు వర్గాలకు చెందిన వారు, గిరిజనులు, మహిళలు,
రైతులు మరియు పేద వాతావరణ మార్పుల యొక్క అత్యంత దారుణమైన పరిమాణాలను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ప్రభావంలో వాతావరణ మార్పులను అతి తక్కువ బాధ్యత వహించేవారు దాన్ని తీవ్ర పరిమాణాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారనేది కూడా వాతావరణ మార్పులకు ప్రతిస్పందన ద్వారా వారు మరింత ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న అసమానతలను మరింత బలోపేతం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది వాతావరణ మార్పు యొక్క ట్రిపుల్ అన్యాయాలు అని లేబుల్ చేయబడింది. మరియు ఈ ప్రజలు మరియు ప్రాంతాలు ఫ్యూచర్ కోసము ఈ యొక్క ఫ్రైడేస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ వంటి వాతావరణ న్యాయం కోసము పోరాడుతున్న గ్రాస్ రూట్స్ ఉద్యమాల సంఖ్య నిరంతరము పెరుగుతూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈ పర్యావరణ న్యాయము, మరొక పదము వాతావరణ ఉద్యమము న్యాయం అని చెప్పుకున్నాం కదా. దీనివల్ల ఈ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలనే పద్ధతులతో ఇది నిరంతరము పెరుగుతూ ఉన్నదనేది మనం చెప్పుకోవాలి. వాతావరణ న్యాయంపై చాలా చర్చలు నిర్మాణ అసమానతలపై కూడా దృష్టి సాగిస్తూ ఉన్నాయి. వారి జీవనోపాధిని ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ప్రభావితం చేసే నిర్ణయాధికారము నుండి హాని కలిగించే సమూహాలను తగ్గించడానికి వాతావరణము చర్య స్పష్టముగా పరిష్కరించాలని వారు విశ్వసిస్తూ ఉన్నారు. వారు అన్ని ప్రమాణాలు మరియు స్థాయిలలో పౌర సమాజాన్ని మరియు ప్రజాస్వామ్య పాలనను పెంపొందించుకోవాలని గట్టిగా వాదిస్తున్నారనేది ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క రాజకీయ జీవవన శాస్త్రము మనకి ప్రకృతి శాస్త్రము, వాతావరణ శాస్త్రము ఒకటే అనే భావనను కూడా మనకి కలిగిస్తూ ఉన్నది. ఈ యూనిట్లో మనము రాజకీయ జీవవన శాస్త్రం యొక్క అర్థము మరియు దృష్టిని సంగ్రహించడానికి ప్రయత్నించామన్నమాట. ఇక్కడ కొన్ని ఆందోళనలు మరియు అంచనాలు కూడా అనేక మంది మేధావులు మనకు వివరించారనేది కూడా మనం దీనివల్ల తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ప్రభుత్వము, స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్, రాష్ట్ర విధానాలు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా అనేక బలహీన వర్గాలను ప్రభావితం చేస్తుంది వలన సమకాలీన సందర్భాల్లో ఇటువంటి ప్రతిఘటనలు మరియు నిరసనలు ఎలా కొనసాగుతాయనే ఔన్నిత్యాన్ని హైలైట్ చేయడానికి బ్రిటిష్ విధానాలను ప్రజల ప్రతిఘటన సంగ్రహించబడింది. అంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ యొక్క జీవావరణ రాజకీయ పద్ధతులని పరిరక్షించడానికి నిరంతరము ప్రాకులాడింది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనకి స్వతంత్రము పిదప మనము అనేక డ్యాములు అంటే వ్యవసాయ అభివృద్ధి, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, నగరీకరణ అనేక ప్రక్రియ పద్ధతులతో ఈ యొక్క పద్ధతులతో మనము దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడటం వల్ల అనేక రకమైన అటవిక ప్రాంతం యొక్క భూములను అన్నీ కూడా చదును చేసి డ్యాములు కట్టడము, ప్రాజెక్ట్స్ ఏర్పరచడము, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ చేయటం వల్ల ప్రకృతి సమతుల్యత దెబ్బతిన్నదనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనము ప్రకృతిపరమైన రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రము ప్రత్యేకమైన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనం పాటిస్తూ సమకాలీన పద్ధతులలో ఈ యొక్క సామాజిక వాతావరణ న్యాయము, ఈ యొక్క పర్యావరణ న్యాయానికి మనము నిరంతరము అనేక మంది మేధావులు, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రజలందరూ కూడా నిరంతరము పాటుపడినట్లయితే ఈ పర్యావరణ న్యాయము అండ్ వాతావరణ న్యాయం మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రాజకీయ పర్యావరణ విధానాన్ని స్వీకరించడం వల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణ ఏర్పడటానికి ఎంతో దోహదం చేస్తుందనే దృక్పథాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఈ విధంగా అంటే పర్యావరణ పరిరక్షించుకోవటము అనేది ఒక ప్రధాన ఉద్దేశాన్ని, లక్ష్యాన్ని సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులందరూ ఏర్పరచుకోవటం వల్ల ఈ జీవావరణ శాస్త్రాన్ని మనం పరిరక్షించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళగలగటానికి ఎంతో దోహదం చేస్తుందనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. దీనివల్ల రాజకీయ జీవావరణ శాస్త్రం వల్ల రాజకీయ పరిస్థితులు
ప్రకృతి మీద ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి, దీనివల్ల బడుగు వర్గము వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, సమాజము ఏ విధంగా అస్థిరతని గురవుతున్నది అనేది కూడా మనము తెలుసుకున్నాము. నమస్తే.
নমস্কাৰ, মই স্মিতা বৰ্মন। আমি আগতেও ক্লাছ কৰিছিলোঁ শিক্ষা আৰু সামাজিকৰণৰ ওপৰত। চ' আজি আমাৰ তাৰে দ্বিতীয়টো শ্ৰেণীকোঠালৈ শ্ৰেণীকোঠা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আৰু সকলোকে ইয়ালৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম আমাৰ দ্বিতীয় ক্লাছ হিচাপে এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ 2 নম্বৰ ক্লাছ হিচাপে আমি ক্লাছটো আজি আগবঢ়াই নিম। চ' প্ৰথম আমি যোৱা শ্ৰেণীকোঠাতে আমি বহলকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ যে সামাজিকৰণ কি আৰু এই সামাজিকৰণত আমি কোনে সামাজিকৰণটো আচলতে আমি ইয়াৰ কিছুমান সংজ্ঞা দিছিলোঁ। তাৰোপৰি সামাজিকৰণ কেনেকৈ প্ৰভাৱ কৰিছে বা শিক্ষাই সামাজিকৰণত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে, শিক্ষাৰ কি সুবিধাৰ কাৰণে শিক্ষাই যে সামাজিকৰণ হোৱাত কিমান সুবিধা সহায় আগবাঢ়িছে বা শিক্ষাৰ যে অৰিহণা প্ৰভাৱ আছে সেয়া আমি খুব বহলকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ। চ' আজি আমি তাৰ কণ্টিনিউৱেশ্যন হিচাপে আমি আমাৰ ছেকেণ্ড ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে আজি আমি এজেঞ্চিবোৰৰ ওপৰত, মাধ্যমবোৰৰ ওপৰত আমি অলপ আলোচনা কৰিম। আৰু এই মাধ্যমবোৰ বিষয়ে আমি যোৱা শ্ৰেণীকোঠাটো অলপমান আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰে প্ৰথম মাধ্যমটো আমি অলপ আলোচনা কৰিছিলোঁ, আগুৱাই নিছিলোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ পৰিয়াল। যে পৰিয়াল কেনেকৈ মাধ্যম হিচাপে থাকে ছ'চিয়েলাইজেশ্যন হোৱাত, সামাজিকৰণ হোৱাত বা এটাৰ শিশুৰ সামাজিক বিকাশ হোৱাত পৰিয়ালেনো কেনেকৈ, কি ধৰণে পৰিয়ালে ইয়াতে আমাৰ প্ৰভাৱ কৰে বা পৰিয়ালৰ কেনেকুৱা সহায় আছে। চ' প্ৰথমতে আমি ক'ব লাগিব যে যেতিয়া পৰিয়াল বুলি ক'লে বা আমি ঘৰখন বুলি ক'লে আমি জানো যে শিশু এটাই প্ৰথম তেওঁৰ খোজ বা তেওঁ প্ৰথম চকু মেলে নিজৰ ঘৰত, নিজৰ পৰিয়ালত। আৰু তেতিয়াই তেওঁক জন্ম হৈ তেওঁৰ মাক দেউতাক, তেওঁৰ ককাই ভাইক, গোটেইখিনি তেওঁৰ সম্বন্ধীয় সকলোকে তেওঁ দেখে। আৰু সেনেকে তেওঁ কি হয়, সেই মানুহবোৰ বা তেওঁৰ যিখিনি নিজৰ মা দেউতা বা ভাই ভনীৰ লগত কেনেকৈ সম্পৰ্ক গঠন কৰে সেইটো তেওঁ শিকি লয়। আৰু সেই যিটো প্ৰথম শিকি লয়, সম্পৰ্ক গঢ়াৰ প্ৰথম যিটো ষ্টেপ, সেইটোৱে পিছলৈ আমাৰ কি হয়, সামাজিকৰণ হোৱাত সহায় কৰে। আমি জানো যে যেতিয়া আমি এখন পৰিয়ালত আমি ডাঙৰ হওঁ বা সেই পৰিয়ালে আমাক এনেকে মোল্ড কৰে, এনেকে সাঁচত বহাই দিয়ে যাতে পৰিয়ালখনৰ পিছত আমি যিকোনো ঠাইতে যদি আমি আমাৰ খোজ পাতো, তেতিয়াহ'লে আমি খুব সুন্দৰকৈ সেইখন সমাজত বা সেইখন ঠাইত আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ, আমি সমযোজনা কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে কৈছে পৰিয়াল এটাৰ ছিগনিফিকেন্স ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে এটা শিশুক সামাজিকৰণ কৰা। শিশুৱে যিখিনি দেখিছে ঘৰতে, যিখিনি মৰম ভাল পোৱা, যিখিনি যত্ন, যিখিনি দয়া এজনে আনজনৰ প্ৰতি, যিখিনি সহযোগিতা, যিখিনি ধৈৰ্য সহ্য, সকলোবোৰ গুণ তেওঁ ঘৰতে আদৰি লয় বা তেওঁ ঘৰতে আয়ত্ব কৰে। আৰু সেইখিনি গুণ লৈয়ে তেওঁ সমাজলৈ ঢাপলি মেলে বা সমাজত তেওঁ অতি সহজে সকলোৰে প্ৰিয় হৈ যাব পাৰে। আৰু এই সকলোবোৰ সমাজৰ গ্ৰহণযোগ্য গুণবোৰ তেওঁ আয়ত্ব ঘৰতে প্ৰথমতে কৰে আৰু তেনেকে তেওঁ আগুৱাই যায়। সেয়েহে কৈছে যে ঘৰ এখনৰ পৰিৱেশ যদি সুস্থ, ঘৰৰ যদি মানুহবোৰৰ মাজত খুব মিলা প্ৰীতি বা অভিভাৱকে যদি তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিখিনি মৰম ভাল পোৱা খুব প্ৰকৃত নেচাৰেলি দেখা, তেতিয়াহ'লে সেই শিশুজনৰ যিখিনি এটিটিউড, যিটো তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী বা তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতি যিখিনি মূল্যবোধ, সকলোবোৰ বস্তু তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ শিকি ল'ব আৰু আয়ত্ব কৰি ল'ব। তাৰোপৰি কেতিয়াবা হয় কিছুমান শিশু ডেলিকুৱেণ্ট হয়। ডেলিকুৱেঞ্চি যেতিয়া আহে তেতিয়া আমি গম পাওঁ সেই শিশুটো নিশ্চয় ঘৰত তেওঁক ৰিজেকশ্যন হৈছে, তেওঁক মৰম আদৰ বা তেওঁৰ যিকোনো কাৰণবশতঃ তেওঁলৈ প্ৰকৃত যিখিনি গাইডেঞ্চ বা প্ৰকৃত যিখিনি মৰম ভাল পোৱা সেইখিনিত ক'ৰবাত বিচলিত হৈছে, যাৰ কাৰণে তেওঁ অলপ অসামাজিক বা সামাজিকৰণ হোৱাত তেওঁ কষ্ট পাইছে বা তেওঁ সেইখিনি সময়ত অকলশৰীয়া ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কাৰো লগত মিলিব নোৱাৰে, তেওঁ সকলোকে ৰিজেকশ্যনৰ চকুৰ দৃষ্টিৰে তেওঁ চাব ধৰে। তেওঁ কাকো আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰে বা কাৰো আপোন হৈ ল'ব নোৱাৰে বা কাকো তেওঁ আপোন কৰিও ল'ব নোৱাৰে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়ালতো কেতিয়াবা কি হয়, শিশুই কিছুমান এণ্টি ছ'চিয়েল কামত লিপ্ত হ'ব লগা হয়।
তাৰোপৰি আমি বেছিভাগ সময় যেতিয়া আমি পৰিয়াল এখনত থাকোঁ, আমি কাৰণ দিনটোৰ আমি দিনটো তেতিয়াহ'লে 4 ভাগৰ 3 ভাগে আমি ঘৰতে থাকোঁ। তাৰ এভাগ আমি বিদ্যালয়ত থাকোঁ। সেইকাৰণে 24 ঘণ্টাৰ আমি প্ৰায় 4 ভাগৰ 3 ভাগে আমি ঘৰত থাকোঁ। আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হয়, ঘৰতে আমাৰ যদি ঘৰৰ শিক্ষাটো, যদি ঘৰৰ যিটো অৱস্থা, পৰিৱেশ যদি সুস্থ নহয়, তেতিয়াহ'লে সেই শিশুক আমি যিমানেই শিক্ষা নিদিওঁ কিয়, যিমানেই তেওঁক সামাজিক জ্ঞান নিদিওঁ, যিমানেই তেওঁক বিদ্যালয়ত আমি শিক্ষা নিদিওঁ কিয়, যদিহে তেওঁ ঘৰত সেই শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে তেওঁ যোগ্য নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি কেতিয়াও আগুৱাই নিব নোৱাৰোঁ বা তেওঁক আমি সামাজিক কৰি তুলিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে কৈছে এজন শিশুক অকল আমি বিদ্যালয়ত বা সমাজত তেওঁক শিক্ষা দিলেই নহ'ব, তেওঁক ধৰ্মীয় শিক্ষা দিলেই নহ'ব। তেওঁৰ প্ৰথমতে যিখন ঘৰত তেওঁ লালন পালন হৈছে, যিখন ঘৰত তেওঁ ডাঙৰ হৈছে, সেই ঘৰখনহে প্ৰথমতে সুস্থ হ'ব লাগিব। সেই ঘৰৰ পৰিৱেশে তেওঁক আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে তেওঁ গম নোপোৱাকে বা অট'মেটিকভাৱে তেওঁ সেইখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব, আৰু তাৰ পিছতহে তেওঁ বিদ্যালয়ত যিখিনি শিক্ষা দিয়া হ'ব বা এখন কমিউনিটিত, এখন সমাজত ওলাই যদি তেওঁক যিখিনি শিক্ষা দিয়া হ'ব, তেতিয়া সেইখিনি শিক্ষাই তেওঁক বহুত ভালকে তেওঁক সহায় কৰিব। আদাৰৱাইজ তেওঁৰ এইবোৰ শিক্ষা এনেই গুচি যাব, যদিহে তেওঁ ঘৰত আহি আৰু সেই একেই অসন্তুষ্টকৰ এখন পৰিৱেশ দেখে। সেইকাৰণে পৰিয়ালৰ মানুহে যদি যিখিনি বস্তু বুজিব লাগে, পৰিয়ালৰ মানুহৰ ওপৰতে আচলতে এজন শিশুৰ গোটেই সামাজিকৰণৰ দায়িত্বখিনি এখন পৰিয়ালৰ ওপৰতহে আছে। চ' এনেকে আমি বহুত ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। তাৰোপৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া শিশু এটাই প্ৰথম তেওঁৰ ভালপোৱা, খং, যিবোৰ হেট্ৰেড, যিবোৰ তেওঁৰ অশান্তি, সেই সকলোবোৰ তেওঁ আগতে পৰিয়ালতহে দেখুৱায়। তেওঁ পৰিয়ালত যেতিয়া সেনেকুৱা গুণবোৰ দেখুৱায়, তেতিয়া সেই পৰিয়ালৰ সদস্যবোৰে তেওঁৰ যিবোৰ বেয়া গুণবোৰ আছে, সেইবোৰ খুব সুন্দৰভাৱে, খুব ধৈৰ্য সহকাৰে আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কাৰণ তেওঁ প্ৰথমতে সেই যিবোৰ তেওঁৰ বেয়া গুণবোৰ তেওঁ পৰিয়ালতে দেখাব, আৰু যিবোৰ তেওঁৰ ভাল গুণ সেইবোৰ তেওঁ পৰিয়ালতে দেখাব। তেওঁৰ যিবোৰ ইণ্টাৰেষ্ট, তেওঁৰ যিবোৰ ৰাগ, তেওঁৰ যিবোৰ বস্তুৰ প্ৰতি নিচা, সেয়া তেওঁ প্ৰথমতে পৰিয়ালতে প্ৰকাশ কৰিব। আৰু যেতিয়া তেওঁৰ ভাল গুণবোৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই গম পায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই গুণবোৰ আৰু বেছি প্ৰফুল্লিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক মটিভেট কৰিব লাগে, বা তেওঁক সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাৰ দ্বাৰা বা কিছুমান ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা তেওঁক আকৌ ভাল গুণবোৰ উন্নত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। সেয়ে পৰিয়ালৰ সাংঘাতিকভাৱে এটা দায়িত্ব আছে। তাৰোপৰি আমি কওঁ যে পৰিয়ালখন এখন ক্ষুদ্ৰ সমাজ বুলি কৈছোঁ, কাৰণ যে এই পৰিয়ালতে কি হয়, সকলোবোৰ যেতিয়া আমি এখন পৰিয়ালতে আমি আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ কালচাৰ, আমাৰ যিখন আচাৰ ব্যৱহাৰ, আমাৰ সকলোবোৰ আমাৰ গুণ ইয়াতে এইবোৰ ইনকালকেট হয়, আমাৰ এইবোৰ ইয়াতে গঠন হৈ উঠে। আৰু এই গুণবোৰে লৈ আমি বেলেগ এখন সমাজলৈ ধাৱমান হওঁ। সেইকাৰণে কৈছে এইখন সমাজতে, এইখন ক্ষুদ্ৰ সমাজ পৰিয়ালখনে, ইয়াতে আমি সকলোবোৰ গুণ, সামাজিকৰণৰ সকলোবোৰ গুণ যেতিয়া আমি আয়ত্ত কৰি লওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ, যেতিয়া আমাৰ কোনোবা এখন, যিবোৰ আমাৰ মৰম, ভালপোৱা, সামাজিকৰণ, ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত, পৰিয়াল এখনে দিয়াত যিবোৰ আমাৰ গুণ থাকে, সেই সকলোবোৰ গুণ আমি পৰিয়ালতে শিকি লওঁ। কাৰণ এজনে আনজনক আমি ভাল পাওঁ, মৰম কৰোঁ, আমি এজনে আনজনক প্ৰটেক্ট কৰোঁ, এই সকলোবোৰ গুণ যেতিয়া এখন পৰিয়ালৰ মাজতে হয়, তেতিয়া সেইজন শিশুই যেতিয়া তেওঁ এখন সমাজলৈ যাব, আৰু তেওঁৰ যেতিয়া বেয়া অৱস্থা আহিব, বা তেওঁ কিবা কাৰণত তেওঁৰ যদি বেয়া এটা এডভাৰ্ছ এখন কণ্ডিশ্যন হয় লাইফত, জীৱনত, তেতিয়াও তেওঁ কি কৰিব, খুব সহজে তেওঁ এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব, অভিযোজন কৰিব পাৰিব। কাৰণ কিয়, সেই সকলোবোৰ গুণ তেওঁ অলৰেডি এখন পৰিয়ালৰ পৰা পাই আহিছে। সেয়েহে কৈছে যে পৰিয়ালে শিশুটোক মানৱ সমাজৰ অংশীদাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলে। তাৰোপৰি কৈছে যে যিবোৰ আমাৰ অভ্যাস, নীতি, নিয়ম, দৃষ্টিভংগী আদি যিবোৰ গুণ আছে, সেই সকলোবোৰ গুণো আমি পৰিয়ালৰ পৰাই পাওঁ। কাৰণ পৰিয়ালে আমাক এই সকলোবোৰ গুণ গম নোপোৱাকে আমাক দি আহিছে, আৰু আমাৰ ঘৰত যিবোৰ প্ৰচলিত নিয়ম, যিবোৰ আমাৰ অভ্যাস, সেই অভ্যাসবিলাকৰ পৰা সকলো ধৰণৰ শিশুই সকলোবোৰ বস্তু শিকি লয়, আৰু তাৰ দ্বাৰা তেওঁ কি হয়, খুব সুন্দৰকে সামাজিকৰণ হোৱাত সহায় হয়।
তারপর কৈছে যেহেতু এজন শিশু লালন পালন বেলেগ সকলোবোৰ শিশুৰ লালন পালন বেলেগ আৰু সকলোবোৰ শিশুৰ যেটো আপব্ৰিংগিং সেইখিনি যেহেতু বেলেগ সেইকাৰণে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত দায়িত্ব আছে আৰু হেয়া পৰিয়ালত যেতিয়া সুস্থ এটা ৰিলেশনশিপ থাকে শিশু আৰু অভিভাৱকৰ মাজত তেতিয়া হেনুকা শিশু সদায় খুব সুন্দৰকে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে অভিযোজন কৰিব পাৰে আৰু নিজকে স্থাপন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ফিট টু দা সোসাইটি সমাজত তেওঁ খুব সুন্দৰকে স্থিতি লাভ কৰিব পাৰে আৰু নিজকে খাপ খুৱাব পাৰে আৰু কৈছে যে যেতিয়া সমাজত পৰিয়ালৰ যেটো স্থান আছে হেতু উচ্চ স্থান বুলি কৈছে আৰু ইয়াক কেতিয়াও আমি নুই কৰিব নোৱাৰো আৰু কৈছে যে পৰিয়ালৰ শিক্ষাটো হৈছে প্ৰথম শিক্ষা আৰু ই জীৱনজোৰা শিক্ষা কাৰণ ই লাইফ লং প্ৰসেস চলিয়ে থাকিব কাৰণ পৰিয়ালৰ যেতিয়া আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকে যেতিয়া আমাক যিখিনি আমাক ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে যিখিনি আমাক ৰিলেশনশিপৰ কাৰণে যিখিনি আমাক দেখুৱাই থৈ যায় সেইখিনিয়ে কৈছে যে আমাক সদায় দি থৈ যায় আমাৰ যেহেতু পৰিয়ালত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমাৰ অভিভাৱক থাকে বা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্ছবোৰ থাকে তো তেওঁলোকে আমাক সদায় কিছুমান ধৰণৰ আমাক শিক্ষা দি থাকে যে কেনেকে আমি এডজাষ্ট কৰিব লাগে বা সকলো ধৰণৰ চিন্তা ভাববোৰ বা যেতিয়া আমাৰ বেয়া অৱস্থা আহে তেতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা দুখৰ দিন আহিব পাৰে তেতিয়া আমাৰ পৰিয়ালেহে আমাক লগ দিয়ে আৰু তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ শিক্ষাৰে আমাক সেই এডভাৰ্স কন্ডিশনৰ পৰা আমাক উলিয়াই লৈ আহিব পাৰে সেয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষাটো এটা জীৱনজোৰা আৰু জীৱনজোৰা শিক্ষা বুলি কৈছে সেইকাৰণে তাৰ স্থান আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰো পৰিয়ালৰ স্থান খুব ওপৰত আছে আৰু যি কৈছে যে পৰিয়ালৰ লোকসকলে যেতিয়া এজন শিশুক তেওঁৰ যিখিনি মনৰ স্থিতি তেওঁৰ যিখিনি কাম তেওঁৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ সেইখিনি সঁচাকৈ খুব সুন্দৰকে এনকাৰেজ কৰিব লাগে প্ৰশংসা কৰিব লাগে তেওঁক প্ৰেজ কৰিব লাগে যদি তেওঁৰ ভাল কামখিনিক প্ৰেজ নকৰে তেতিয়াহ'লে শিশুটোৰ গম নোপোৱাকে তেওঁৰ কি হয় নিজৰ ওপৰত যিখিনি আত্মবিশ্বাস সেইখিনি লাহে লাহে হেৰুৱাই পেলায় সেইকাৰণে কৈছে যে শিশু এটাক যেতিয়া এজন অভিভাৱকে বা ঘৰৰ যিকোনো ধৰণৰ মেম্বাৰে তেওঁৰ যিখিনি ভাল মন তেওঁৰ যিখিনি কাম আছে তেওঁৰ যিখিনি সুন্দৰ প্ৰশংসনীয় কাম আছে সেই কামখিনিক আমি খুব সুন্দৰকে প্ৰশংসা কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ হয় বেয়া গুণখিনিতো আমি তেওঁক বুজাই মেলি নোহোৱা কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ ভাল গুণখিনি কিন্তু আমি প্ৰশংসা কৰিব লাগে নহলে কি হয় সেই শিশুজনে তেওঁৰ সেলফ কনফিডেন্সটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ তেওঁ প্ৰথমতে বিচাৰে ঘৰত তেওঁক একচেপ্ট কৰক ঘৰত তেওঁৰ কামখিনি সুন্দৰ হোৱাটো তেওঁ বিচাৰে ঘৰৰ অভিভাৱকৰ বা ঘৰৰ ককাই ভাই বিলাকে যাতে তেওঁক প্ৰশংসা কৰে তেওঁ যাতে আৰু খুব ওপৰলৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁক এনকাৰেজ কৰে সেইটো কৰিলেহে এজন শিশু আৰু আগলৈ যাব আৰু তেতিয়া তেওঁ লাহে লাহে এখন সমাজতো নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁ ভয় নকৰিব তাৰোপৰি কৈছে যে কিছুমান আমাৰ ফেক্টৰছ আছে যেনেকুৱা শিশুসকলৰ অভিভাৱক বিলাকে যদি কিছুমান ফ্যামিলি আছে এনেকুৱা য'ত পৰিয়াল আছে য'ত তেওঁলোকক কিছুমান অলপমান অটোক্ৰেসি থাকে অলপ কনফিউজন থাকে ফ্যামিলি বিলাকৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজতে কিছুমান কনফিউজন থাকে যে ৰিলেশনশিপ বিলাকৰ মাজত যেতিয়া কনফিউজন থাকে বা তেওঁলোক কেতিয়াবা ফ্যামিলিটো অটোক্ৰেসি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়ালত যেতিয়া শিশু এজন ডাঙৰ হয় তেওঁ কিন্তু নিজৰ লাইফতো কনফিউজন হয় তেওঁ ইমান ধৰিব নোৱাৰে কোনটো ভাল বা কোনটো বেয়া সেইকাৰণে কৈছে পৰিয়ালৰ লোকসকল খুব বেছিকে যেতিয়া এজন শিশু এখন পৰিয়ালত আহে তাৰ পিছত সেই পৰিয়ালখন খুব সুস্থিৰ হৈ গঢ়ি উঠিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব সেই তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকৰ মানে সহায়ত সেই শিশুটোই গম পাব কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কোনটো উচিত কোনটো অনুচিত বা কোনটো আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা কোনটো আমি গ্ৰহণ কৰিব নালাগে সো এই গোটেইখিনি বস্তু এখন সুস্থ পৰিয়ালৰ পৰাহে এজন শিশুই পায় তাৰোপৰি কেতিয়াবা কি হয় এখন পৰিয়ালৰ কিছুমান ফেক্টৰ যেনেকুৱা পৰিয়ালৰ সামাজিক স্থিতি বা সেই পৰিয়ালৰ পিতৃ মাতৃ যেতিয়া
আয় যেতিয়া তেওঁৰ ইনকাম ষ্টেটাছটো বেয়া হয় বা কেতিয়াবা আমাৰ শিশুবিলাকৰ ওপৰত অভাৰ পেৰেণ্টিং হয় মানে তেওঁলোকৰ অভাৰ পেৰেণ্টিঙৰ যিটো প্ৰেছাৰ বা পেৰেণ্টিং প্ৰেছাৰ বুলি আমি যিবোৰ কওঁ এই সকলোবোৰ ফেক্টৰে কিন্তু কেতিয়াবা শিশুটো এণ্টি ছ'চিয়েল হোৱাটো সহায় হয় এণ্টি ছ'চিয়েল কৰি দিয়ে কাৰণ তেওঁ তেতিয়া তেওঁৰ মনে বিচৰা কামবিলাক যদি কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁৰ ইচ্ছা তেওঁৰ ৰাপ তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্টবিলাক যদি অভাৰ পেৰেণ্টিং বা পেৰেণ্টিং প্ৰেছাৰৰ হেঁচাত বা অভিভাৱকৰ হেঁচাত যদি সেইবোৰ লুপ্ত হৈ যায় বা সেইবোৰ তল পৰিব লাগে তেতিয়াও কিন্তু কিছুমান শিশুই কি হয় অসামাজিক হৈ যায় বা তেওঁ খুব ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ যায় খুব ভায়লেণ্ট হৈ যায় তেওঁ হিংসাত্মক হৈ যায় বা তেওঁ কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ সমাজৰ ইচ্ছাবিলাকো পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁ অপৰাগ হৈ পৰে তেওঁ সেইবোৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি নাভাবে চ' এইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই যিবোৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষা এই শিক্ষাটো আমি অনানুষ্ঠানিক বুলি কৈছোঁ কাৰণ কিয় ইয়াতে ইনফৰ্মেল কাৰণ ইয়াতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন নাই তথাপিতো কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা আমি ৰাতিলৈকে এটা পৰিয়ালৰ লগত যিহেতু আমি চবেই আমি সংলগ্ন সেইকাৰণে আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা যিখিনি আমি শিক্ষা পাওঁ সেই শিক্ষাখিনিয়ে আমাক কি কৰে সামাজিক হোৱাত বাৰুকৈ আমাক সহায় কৰি আহিছে তাৰোপৰি আমাৰ এইটো হ'ল আমাৰ পৰিয়ালে কেনেকৈ আমাৰ এজেঞ্চি হিচাপে কাম কৰে সামাজিকৰণ হোৱা নেক্সট এজেণ্টটো হ'ল মানে আমাৰ মাধ্যমটো হ'ল আমাৰ বিদ্যালয় স্কুল আমি যিটো কওঁ বিদ্যালয় স্কুল চ' ইয়াতে কৈছে যে জন ডিৱে কৈছিলে যে বিদ্যালয়সমূহে হৈছে মানুহৰ বৃহত্তম সমাজৰ ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ য'ত জীৱনৰ সৰলতা পবিত্ৰতা আদি সুন্দৰভাৱে বজাই ৰখাৰ শিক্ষা দিয়ে চ' খুব সুন্দৰ কথা জন ডিৱে কৈয়ে গৈছে যে এখন বিদ্যালয়খন এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান য'ত আমি পৰিয়ালৰ পিছতে আমাৰ প্ৰথম খোজটো পৰে বিদ্যালয়ত আৰু সেই বিদ্যালয়খনো এখন ক্ষুদ্ৰ সমাজ সংস্কৰণ বুলি কৈছে য'ত আমাৰ যিখিনি আমি আগতেও বিদ্যালয়ৰ ওপৰত বহুতখিনি আলোচনা পাঠ কৰি আহিছোঁ তাতেও আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ যিখিনি বেয়া গুণ আমাৰ যিখিনি অদৰকাৰী কথা বা আমাৰ যিখিনি সমাজে গ্ৰহণযোগ্য নোহোৱা যিখিনি আমাৰ কৰ্ম বা যিখিনি আমাৰ ব্যৱহাৰ সেইখিনি আমাক সংস্কৰণ বা আমাৰ শুদ্ধ কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব বিদ্যালয়ে লৈছে কাৰণ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথি হওক বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ হওক বিদ্যালয়ৰ কৰ্ম হওক বা বিদ্যালয়ৰ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে খুব সুন্দৰকৈ সেই দায়িত্ব অতীতৰ পৰাই আমাৰ পালন কৰি আহিছে আমাক যিবোৰ অশুদ্ধ ৰাস্তা বা আমি যদি কেতিয়াবা যদি এখন অসুস্থ পৰিয়ালৰ পৰা আহিছোঁ তেতিয়াও কিন্তু সুস্থ বহুত প্ৰকাৰে বহুত লেভেললৈ আপটো মানে বহুত লেভেললৈ বিদ্যালয়ে কি কৰিছে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে বা বিদ্যালয়ে সেই সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ পৰা আঁতৰাই আমাৰ যিবোৰ সৰল ভাৱ আমাৰ যিটো সৰল মন সেই মনটো কিন্তু তেওঁলোকে জগাই তুলিব পাৰিছে বা যিখিনি আমাৰ পবিত্ৰতা কাৰণ বিদ্যালয় বুলি ক'লে আমি কওঁ যে এখন পবিত্ৰ স্থান তাতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিখিনি আমাৰ কথা বা যিখিনি আমাৰ প্ৰাৰ্থনা সভাৰে আৰম্ভ হয় তেতিয়াই আমি গম পাওঁ যে এখন বিদ্যালয় হ'ল এখন পবিত্ৰ স্থান য'ত যিবোৰ আমাৰ সৰলতা পবিত্ৰতা বা আমাৰ সহযোগিতা সকলোবোৰ গুণেই ইয়াতে কি হয় বিকশিত হৈ যায় চ' বিদ্যালয় সেইকাৰণে কৈছে যে বিদ্যালয় এখন এক প্ৰকাৰৰ সমাজ আৰু কৈছে যে বিদ্যালয়ত যিখিনি শিক্ষা দিয়া হয় সেইখিনি কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সেইখিনি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন সেইখিনি শিক্ষা আমি লওঁ খুব ফৰ্মেলি লওঁ খুব ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনৰ মাজেৰে লওঁ খুব নিয়ম বান্ধি দিয়া আছে সেনেকৈ আমি আমাৰ যিখিনি আমি শিক্ষা লওঁ সেইখিনি এইকাৰণে আমাৰ প্ৰুফড এডুকেশ্যন বুলি কয় প্ৰমাণিত শিক্ষা যাক আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছোঁ যে স্কুলৰ শিক্ষাটোৱে হ'ল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অতি সুন্দৰ শিক্ষা যাৰ দ্বাৰা শিশু এটাই বহুত লেভেললৈ বা বহুত পৰিমাণে তেওঁ কি হ'ব পাৰিব নিজকে সংশোধন কৰিব পাৰে আৰু কি হয় যেতিয়া এখন বিদ্যালয় সমাজৰ যিখিনি নিয়ম আছে সমাজৰ যিখিনি ৰীতি নীতি আছে যিখিনি সমাজলৈ দৃষ্টিভংগী আছে সকলোবোৰ এজন শিশুৰ মাজত তেওঁলোকে সুমুৱাই দিয়ে বা গঠন কৰি দিয়ে বা ইনকালকেট কৰি দিয়ে যাৰ কাৰণে শিশুই এখন নতুন সমাজ গঢ়াত তেওঁলোকে
সুবিধা কৰি দিয়ে তেওঁলোকে এখন নতুন সমাজ আগৰ যিখিনি ৰীতি নীতি নিয়ম আছে এই সকলোবোৰখিনি জানি তেওঁলোকে এখন নতুন সমাজ গঢ়াত সহায় কৰে সেয়েহে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাই এজন শিশুক খুব ধুনীয়াকে নিয়মবিলাক শিশুক সকলোবোৰ নিয়ম শিকাই এখন নতুন সমাজ গঢ়াত সহায় কৰে বুলি আমি কওঁ তাৰোপৰি বিদ্যালয়ত আমাৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপ থাকে বিভিন্ন কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ থাকে যদিও আমাৰ কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ থাকে তাৰোপৰিও আমাৰ কিছুমান কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ থাকে যাৰ দ্বাৰা শিশুজনক কি হয় সামাজিকৰণ কৰাত উদগনি জনায় বুলি কৈছে কাৰণ শিশু এজনে সকলো ধৰণৰ এক্টিভিটিজে স্কুলত কৰিবলৈ তেওঁ সমৰ্থ বা স্কুলে সেইখিনি কৰিবলৈ তেওঁলোকে সেইখিনি কৰিব তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ সেইখিনি নিৰ্দিষ্ট ৰুলৰ ভিতৰতে আছে নিয়মৰ ভিতৰতে আছে যে শিশুসকলক আমি এইখিনি ক্ৰিয়াকলাপো কৰাব লাগিব যেতিয়া সেইখিনি ক্ৰিয়াকলাপ শিশু এজনক কৰায় তেতিয়াও শিশুজনে লাহে লাহে কি হয় তেওঁ সামাজিক হৈ পৰে কাৰণ যেতিয়া তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্য আমি স্কুলতে দেখিছোঁ বিদ্যালয়ত আমাৰ বহু ধৰণৰ কাৰ্যসূচী পালন হয় আৰু যিবোৰ কাৰ্যসূচী হয় পৰিৱেশ ৰিলেটেড কাৰ্যসূচী নহলে বা আমাৰ সমাজৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান আমাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় বা আমাৰ কিছুমান আমাৰ যিবোৰ দিৱসবিলাক পালন কৰা হয় বা আমাৰ ডাঙৰ আমাৰ মহান ব্যক্তিবিলাকৰ যিবোৰ দিৱস পালন কৰা হয় বা তেওঁলোকৰ দিৱস পালন কৰোঁতে যিখিনি কথা কোৱা হয় বা তেওঁলোকৰ গুণ গৰিমাৰ বিষয়ে যিখিনি কথা কোৱা হয় তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য তেওঁলোকৰ ত্যাগ তেওঁলোকৰ দেশপ্ৰেম তেওঁলোকৰ যিখিনি সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়িত্বৰ কথাখিনি কোৱা হয় সেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ যোগেদি শিশু এজনে খুব সুন্দৰকে সেইবোৰ কথা শুনি তেওঁ গমন কৰে আৰু সেইবোৰ গুণ তেওঁ খুব লাহে লাহে তেওঁ আয়ত্ত কৰিব ধৰে আৰু এনেকে শিশুজনেও তেনেকুৱা ধৰণৰ গুণৰ ব্যক্তিবিলাকক অনুকৰণ কৰিব ধৰে তো সামাজিকৰণ হোৱাত এই কাৰ্যসূচীবিলাকে সহায় কৰে তাৰোপৰি স্কুলত যিখিনি আমাৰ খেল ধেমালি হয় স্কুলত যিখিনি আমাৰ পঢ়াৰ লগত যিখিনি ক্ৰিয়াকলাপ হয় সেই সকলোবোৰ ক্ৰিয়াকলাপতে শিশুবিলাকে দলবদ্ধভাৱে কাম কৰে দলগতভাৱে কাম কৰে বা স্কুলৰ পৰা যেতিয়া আমাক ট্ৰিপত লৈ যোৱা হয় ভ্ৰমণত লৈ যোৱা হয় বা কিছুমান আমাৰ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ কাৰ্যলৈ নিয়া হয় তেতিয়াও শিশুসকলে এজনে আনজনৰ লগত সহযোগিতা যেনেকে আমি ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন যিটো সহযোগিতা সেইটো আমি স্কুলে গঠন কৰে তাৰোপৰি শিক্ষক আৰু অধ্যক্ষৰ মাজতো যিখিনি আমাৰ সহযোগিতা বা যিখিনি আমাৰ ৰিলেশ্যন থাকে সেই সকলোবোৰ ৰিলেশ্যন শিশুজনে দেখি অবজাৰ্ভ কৰে আৰু তেওঁ সেনেকে শিকি যায় যে আমি ডাঙৰক কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা ডাঙৰ এজন মানুহ আহিলে আমি কেনেকে সম্বোধন কৰিব লাগে বা যিখিনি সকলোবোৰ কথাই তেওঁলোকে বিদ্যালয়তে শিকি লয় তাৰোপৰি বিদ্যালয়ৰ যিখিনি আমাৰ চাফ চিকুণতাৰ ওপৰত যিখিনি আমাক বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে যিখিনি আমাক নিৰ্দেশনা দিয়ে যে খোৱাৰ আগতে হাত ধোৱা খাই উঠি হাত ধোৱা বা যিমান আমাৰ নিয়ম শিকায় সেই সকলোবোৰ নিয়ম শিকি শিশু এজনে খুব সুন্দৰকে সমাজত কিন্তু তেওঁ সমাজত খোজ দিব পাৰে বা সমাজত তেওঁ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে যে তেওঁ এজন সামাজিক ব্যক্তি বা তেওঁ এজন যে বিদ্যালয়ৰ মেইন এইমটোৱে হ'ল যে শিশু এজন সুনাগৰিক কৰি গঢ়াৰ এইমটোৱে হ'ল সুনাগৰিক কৰি গঢ়াটোৱে হ'ল বিদ্যালয়ৰ মেইন উদ্দেশ্য আৰু সেইকাৰণে বিদ্যালয়ৰ দায়িত্ব আমি খুব অপাৰ বুলি কওঁ আৰু তেওঁলোকে সঁচাকৈ এই গোটেইখিনি দায়িত্ব লৈ আহিছে আৰু এজন শিশু যদি সঁচা অৰ্থত বিদ্যালয়ত খুব সুন্দৰকৈ বিদ্যা গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া তেওঁ প্ৰকৃত এজন নাগৰিক হ'ব পাৰিছে আৰু সমাজৰ এজন সুস্থ অংশীদাৰ হৈ কিনে তেওঁ গঢ় ল'ব পাৰিছে তাৰোপৰি কৈছে যে গণতান্ত্ৰিক বিদ্যালয়ত কৈছে গণতান্ত্ৰিক নিয়মবোৰ শিকাই এটাই আনটোক বুজাত সহায় কৰে কৈছে যেতিয়া আমাৰ স্কুলত বিদ্যালয়ত যিবোৰ শিক্ষা দিয়া হয় সেইবিলাক খুব ডেমক্ৰেটিকেলি দিয়া হয় গণতান্ত্ৰিকভাৱে দিয়া হয় তেওঁলোকক মুকলিমূৰীয়াকৈ দিয়া হয় তেওঁলোকক কোনো প্ৰেছাৰ বা চাপ নিদিয়াকৈ দিয়ে যেতিয়া তেওঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে সেই নিয়মবোৰ শিকি লয় তেতিয়া তেওঁৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো তেওঁ কিন্তু খুব সুন্দৰ হয় তেওঁ নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স আহে তেওঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁ খুব কোনো প্ৰেছাৰ নোহোৱাকৈ তেওঁৰ আপব্ৰিঙিং হয় তেওঁ লালন পালন হয় সেইকাৰণে কৈছে যে যেতিয়া শিশু এজন
কোনো প্ৰেছাৰ নোহোৱাকৈ ডাঙৰ দীঘল হ'ব পাৰে বা নিয়মবোৰ শিকিব পাৰে, তেতিয়া তেওঁ শেষত তেওঁ নেতৃত্ব দিব পাৰে। তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি তেওঁৰ গঠন হয় বা তেওঁৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কোৱালিটি খুব বাঢ়ে বা তেওঁ এজনে আনজনক যিটো বুজা শক্তি সেইখিনি শক্তি বাঢ়ি আহে। সেইকাৰণে স্কুলৰ যিখিনি শিক্ষা সেইখিনি খুব ডেম'ক্ৰেটিক নৰ্মছত দিয়া হয় আৰু সেইখিনি লৈ শিশুই সামাজিকৰণ হ'ব পাৰে। তাৰবাবে কৈছে যে শিক্ষকসকল হ'ল সামাজিকৰণৰ মুখ্য মাধ্যম, যিয়ে বহু ধৰণৰ উদাহৰণ আৰু জ্ঞান দি শিশুসকলক সহায় কৰে। চ' আমি আগতেও কৈছোঁ যে শিক্ষকসকল হ'ল মেইন এজেণ্ট, কাৰণ শিক্ষকৰ দ্বাৰাহে শিশুবিলাকে তেওঁলোকে জ্ঞান লয়, তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ কথা আয়ত্ত কৰি লয়। আৰু এই শিক্ষকসকলে শিশুসকলক মটিভেট কৰে যাতে তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ ইণ্টেলেকচুৱেল এক্টিভিটিজবিলাকত যাতে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে, সকলো ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপত যাতে শিশুবিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰে, তাৰ কাৰণে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক মটিভেট কৰিব লাগে। আৰু মটিভেট কৰাৰ কাৰণে শিশুসকলে তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে তেওঁৰ কোনটো কাম কৰিলে তেওঁ লাভান্বিত হ'ব বা কোনটো কামৰ পৰা তেওঁৰ পিছৰ ভৱিষ্যতলৈ তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত তেওঁ ইনভলভ হ'ব পাৰিব, সেই সকলোখিনি কথা আমাৰ শিক্ষকজনেহে তেওঁক জনাই দিব লাগিব বা তেওঁক ভিতৰত সেইটো ইচ্ছাৰ প্ৰতি তেওঁ মটিভেট কৰিব লাগিব। তেওঁ সেইকাৰণে কৈছে এনকাৰেজ কৰে, শিক্ষক এজনে শিশুজনক এনকাৰেজ কৰি থাকিব লাগে যাতে তেওঁ সকলো ধৰণৰ এক্টিভিটি তেওঁ যাতে জইন কৰে বা তেওঁ যোগদান কৰে। তাৰোপৰি কৈছে যে যেতিয়া শিক্ষকজনৰ এইটো এটা খুব দায়িত্ব আছে, তেওঁ যাতে ফিডবেক দিয়ে। শিশু এজনে যদি কিবা বেয়া ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে বা তেওঁ যদি কিছুমান অসৎ যদি গুণ তেওঁ লৈছে বা অসৎ ব্যৱহাৰ কৰিছে বা ডাঙৰৰ প্ৰতি তেওঁ যদি যিটো মেনাৰ, যিটো বিহেভ তেওঁ যদি প্ৰপাৰলি কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে শিক্ষকজনৰ দায়িত্ব যাতে তেওঁ শিশুজনক সেইটো ছাজেষ্ট কৰে, তেওঁক সেইটো দেখুৱাই দিয়ে যে সেইটো যে ঠিক নহয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে এজন শিশু সমাজৰ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব, সেইটো কিন্তু শিকাই দিয়াটো শিক্ষক এজনৰ গধুৰ দায়িত্ব বুলি কৈছে। তাৰোপৰি কৈছে যে শিক্ষকজনে শিশুসকলক যিকোনো ধৰণৰ ৰোল মডেল হিচাপে থাকিব লাগে। শিক্ষকজনে শিশুসকলৰ কাৰণে ৰোল মডেল হিচাপে থাকিব লাগে। তেওঁ নিজৰ উদাহৰণ বা আন কিছুমান ভাল গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিবিলাকৰ উদাহৰণ দাঙি তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকক ৰোল বিহেভিয়াৰ শিকাব লাগে। তেওঁলোক কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাজৰ ব্যৱহাৰ দেখাই কিনে সমাজত গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পাৰে, সকলোবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ তেওঁ দেখুৱাব লাগে। সেইকাৰণে কৈছে ফিডবেক খুব দৰকাৰ, ফিডবেক দিব লাগে, লগতে ৰোল বিহেভিয়াৰটো তেওঁলোকে শিকাব লাগে। তাৰোপৰি কৈছে যে আমি যেতিয়া প্ৰাথমিক স্তৰত কি হয়, শিশুবিলাকে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ লগতে সমানতাৰ ভাৱ জগোৱাত প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। কাৰণ তেতিয়া কি হয়, শিশুবিলাকে খুব অভিভাৱকৰ লগত যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো খুব গাঢ় হৈ থাকে, তেওঁলোকে অভিভাৱকৰ মতে চলে খুব সৰু কালত। তো সেইকাৰণে কি হৈছে, লাহে লাহে তেওঁলোক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৰ্মত নিয়োজিত কৰা হয় বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কনফিডেন্স, তেওঁলোকৰ যিখিনি বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসখিনি জগাই তুলি তেওঁলোকক কি হয়, নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে বিদ্যালয়ে। তাৰোপৰি নিজৰ কৰ্মবিলাক কৰিবৰ কাৰণে বিদ্যালয়ে লাহে লাহে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, যাতে তেওঁ পিছলৈ খুব সুন্দৰভাৱে এখন সমাজত খোজ দিব পাৰে। তাৰোপৰি যিটো আমাৰ সমানতাৰ ভাৱ, যিটো আমাৰ শ্বেয়াৰিং শিশুসকলৰ মাজত খুব আছে, তেওঁলোকে নিজৰ টিফিন হওক, নিজৰ বস্তু হওক, নিজৰ বয় বস্তু হওক, তেওঁলোকে আদান প্ৰদান কৰে। তেওঁলোকে আদান প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আদান প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক সমানতাৰ ভাৱ জগাই তোলা হয়। আৰু এই সকলোবোৰ আমাৰ প্ৰি প্ৰাইমাৰী ষ্টেজত তেওঁলোকক শিকোৱা হয়। তাৰোপৰি কৈছে যে কৰ্ম অভ্যাসবোৰ গঠন হোৱাত সহায় কৰে, যাতে শিক্ষক আৰু সহপাঠীসকলক সহায় কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ যাতে যিবোৰ ৱৰ্ক হেবিট, কৰ্ম কৰাৰ যিটো অভ্যাস, নিজৰ কৰ্ম কৰাৰ যিটো অভ্যাস, নিজৰ বেগ নিজে সামৰা অভ্যাস, নিজৰ টেবুলখন যাতে নিজে সামৰা অভ্যাস, নিজৰ জোতাযোৰত যাতে লেচিযোৰ নিজে গাঁঠিব পাৰে বা বন্ধ দিনত ঘৰত যাতে সকলোকে সহায় কৰে, এই সকলোবোৰ যিবোৰ নিৰ্দেশ বা সকলোবোৰ অভ্যাস এজন শিক্ষকসকলে কিছুমান কৰ্মৰ দ্বাৰা
জগাই তোলে বা কৰ্মৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তেওঁলোকে প্ৰথমতে সহপাঠীসকলক সহায় কৰিব তাৰপিছত শিক্ষকসকলক কিছুমান কৰ্মত সহায় কৰিব কিছুমান প্ৰকল্প হওক কিছুমান কৰ্ম হওক কিছুমান ৱাল মেগাজিন বনোৱাত সহায় কৰিব সৰু সৰু ড্ৰয়িং সৰু সৰু কথা সৰু সৰু কবিতাৰে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষকক সহায় কৰিব সহপাঠীবিলাকক সহায় কৰিব আৰু এনেকে সহায় কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘৰত গৈও পিতৃ মাতৃক সহায় কৰাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা অভ্যাসত গঠন কৰিব সেইকাৰণে কৈছে কৰ্ম অভ্যাসবোৰ আমাৰ স্কুলৰ যদি এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাটো খুব গুণগত হয় প্ৰপাৰ হয় তেতিয়া সেই শিশুই কৰ্ম অভ্যাসবোৰো গঠন কৰি লয় তাৰোপৰি কৈছে যে উচ্চ স্তৰত যেতিয়া আমাৰ হায়াৰ ক্লাছ হয় হায়াৰ ক্লাছত আকৌ সামাজিক ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভিন্ন শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ জ্ঞান প্ৰদান কৰে সামাজিক ন্যায়ৰ উপযুক্ত মনোভাৱ গঢ়ি তোলে যেতিয়া আমাৰ শিশুবোৰ হায়াৰ ষ্টেজ বা হায়াৰ ক্লাছলৈ যায় তেতিয়াও আমাক এখন বিদ্যালয়ে তেওঁৰ সকলোবোৰ শিক্ষা দিয়ে সকলোবোৰ স্কিল তেওঁক ডেভেলপ কৰায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ক্লাছৰুম গঠন কৰায় য'ত সকলো ধৰণৰ শিশু থাকে কোনো বৰ্ণ সম্প্ৰদায় জাতি ধৰ্ম নাথাকে সকলো ধৰণৰ শিশু থাকে আৰু তাতে শিশুসকলে নিজকে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে নিজকে যাতে সমান ভাবিব পাৰে সকলোবোৰ শিশু যে সমান যদিও তেওঁলোকে বেলেগ কালচাৰ বেলেগ ধৰ্মৰ বেলেগ সমাজৰ পৰা আহিছে তথাপিতো সকলো যাতে সমান এনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞানটো এখন বিদ্যালয়ে দিয়ে আৰু তেতিয়া কি হয় আৰু সেই শিশুবিলাকক যিবোৰ সামাজিক ন্যায় সমাজৰ যিখিনি নৰ্মছ আছে যিখিনি তেওঁৰ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰখিনিও তেওঁৰ ভিতৰত জগাই তোলাত সহায় কৰে তাৰোপৰি সেনেকুৱা ধৰণৰ সময়ত শিক্ষকজনে এইটোও চাব লাগে যাতে শিশুবিলাকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আনটাচেবিলিটি বা অস্পৃশ্য যিবোৰ আমাৰ গুণ সেইবিলাক যাতে তেওঁলোকৰ মনত নাহে বা তেওঁলোকে যাতে সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মনোভাৱ তেওঁলোকৰ মাজত নানে আৰু সকলোকে যাতে সমানভাৱে তেওঁলোকে আগুৱাই যায় তো এইটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা আমি শিশুসকলক দিয়াটো উচিত সেইকাৰণে কৈছে যে শিশুই যিকোনো ধৰণৰ জাতি ধৰ্ম ভাষাৰ মানুহৰ লগত সহজে মিলি যাব পাৰে যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ পিছতে শিশু এজনে সকলো ধৰণৰ মানুহ যে সমান সকলো ধৰণৰ ধৰ্ম জাতি যে কোন ধৰণৰ বিভিন্নতা নাই সেইটো তেওঁ বুজিবলৈ সমৰ্থ হৈ যায় আৰু তেওঁ লাহে লাহে সকলোৰে লগত মিলিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিয়ালৰ পৰা আহে যদিও সামাজিক গুণ অভ্যাস ব্যৱহাৰিক নিয়ম আদিৰ পৰা সামাজিক হৈ পৰে চ' শিশুবিলাকে খুব সুন্দৰভাৱে এডজাষ্ট হ'বলৈ পাৰে চ' এজ ইফ হ'ল আমি ইয়াতে এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে আমি নাচলত এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে বিদ্যালয় এখনে এজন শিশুক সামগ্ৰিকভাৱে বিকাশ কৰে অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰাত শিশু এজনক খুব সুন্দৰকৈ সহায় কৰি আছে চ' বিদ্যালয় সেইকাৰণে মাধ্যম হিচাপে আমি তাক ক'ব পাৰোঁ তাৰ নেক্সটটো হ'ল আমাৰ সম্প্ৰদায় কমিউনিটি তো কমিউনিটি বুলি ক'লে আমি এটা ডেফিনিশ্যন দিব পাৰোঁ যে জীৱনৰ লক্ষ্য ভাষা সংস্কৃতি উদ্দেশ্য ব্যৱসায় আনকি জৈৱিক অস্তিত্বৰ মিল থকা একে জনগোষ্ঠীৰ লোক যেতিয়া একেলগে বাস কৰে আৰু জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেনেকুৱা লোককে আমি কি কওঁ সম্প্ৰদায় বুলি কওঁ তেওঁলোকে এটা দলত থাকে তেওঁলোকে এটা গোটত থাকে আৰু সকলো ধৰণৰ তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁলোকৰ কমিউনিটি তেওঁলোকৰ ভাষা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য এই সকলো ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে এজনে আনজনৰ মতে একে ধৰণে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰে আৰু তাকে আমি কি কওঁ কমিউনিটি বুলি কওঁ সেইকাৰণে কৈছে পৰিয়াল আৰু বিদ্যালয়ৰ দৰে সম্প্ৰদায়ো সামাজিকৰণৰ অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম বুলি কৈছে এইটো এটা ইনফৰ্মেল এজেণ্ট ইয়াতেও আমি ইনফৰ্মেলি আমি সামাজিকৰণ হোৱাত আমি এওঁলোকেও আমাক সম্প্ৰদায়েও আমাক সহায় কৰি আছে বা শিক্ষা দি আহিছে চ' আমি ক'ব লাগিব যে অকল যে এটা শিশুৰ পৰিয়ালতে তেওঁৰ সামাজিক বিকাশ হয় এনেকুৱা নহয় তেওঁ সম্প্ৰদায়ো সামাজিক বিকাশ হোৱাত সহায় কৰি আহিছে যেতিয়া শিশু এজনে ওলাই যায় তেতিয়াও তেওঁ কি হয় এটা সমাজত এটা সম্প্ৰদায়ত তেওঁ যেতিয়া ওলাই আহে এই সম্প্ৰদায়ৰ পৰাও তেওঁ বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰে সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পৰিয়ালৰ দৰেই হয় তেওঁলোকেও আত্মীয়তা বুজাবুজি সহযোগিতাৰে বাস কৰে
আগতেও আমি ক'লো ডেফিনিশ্যনতে যে সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পৰিয়ালৰ দৰে তেওঁলোকৰ খালি এটা হিউজ এটা ডাঙৰ দল পৰিয়ালত যদিও আমি অলপ 5-6জনৰ এটা সদস্য থাকে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ সম্প্ৰদায়ত এটা অলপ বেছি সংখ্যক মানুহ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ মাজতো খুব ধুনীয়াকৈ আত্মীয়তা আছে খুব বুজাবুজি আছে আৰু সহযোগিতা আছে আৰু সেনেকৈ তেওঁলোকে বাস কৰে আৰু যেতিয়া এই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এই গুণবোৰ আমি দেখি পাওঁ শিশুবিলাকে দেখি পায় বা তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰে তেওঁলোকে নজৰ দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনৰ মাজতো এই আত্মীয়তা বুজাবুজি ভাৱবোৰ তেওঁলোকৰ মাজত গঢ়ি উঠে যেতিয়া কি হয় বিভিন্ন এই সম্প্ৰদায়বিলাকৰ মাজত যেতিয়া আমি বিভিন্ন উৎসৱ পৰ্ব পাতো যিবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পাতো আমি বিয়া সভাবিলাকত আমাৰ গোটেই সম্প্ৰদায়বিলাকে আহি যোগ দিয়ে তাৰপিছত আমি যেতিয়া কিবা ধৰণৰ পূজা পাৰ্বণ নৃত্য গীত আদি যেতিয়া আমি যোগদান কৰোঁ তেতিয়া সেই গোটেই জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা আস্থা নিষ্ঠা বিশ্বাস অভ্যাস আদি সকলোবোৰ বৈশিষ্ট্য আমি আয়ত্ত কৰি লওঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ পূজা পাৰ্বণত কেনেকৈ কি নীতি নিয়মেৰে সেৱা গ্ৰহণ কৰিছে বা কেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে ভগৱানক পূজা পাৰ্বণ কৰিছে বা যেতিয়া আমাৰ আনন্দৰ উৎসৱ থাকে তেতিয়া আমি কি ধৰণৰ গীত গাইছোঁ নৃত্য গাইছোঁ বা আমাৰ মাজত যিখিনি মৰম ভাল পোৱা যিখিনি আমাৰ এনজয়মেণ্ট যিখিনি আমি মনোৰঞ্জন কৰোঁ সেই মনোৰঞ্জনৰ মাজতে আমাৰ যিবোৰ আস্থা আছে এজনে এজনৰ প্ৰতি আস্থা বিশ্বাস নিশ্চয় থাকিব আৰু এই সকলোবোৰ বা আমাৰ যিবোৰ অভ্যাস আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বা সেই অনুষ্ঠানবিলাকত যাবৰ কাৰণে যিবোৰ আমাৰ সাজ পোছাক বা যিখিনি আমাৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ সেই খোৱাৰ ধৰণ সেই সকলোবোৰ এজন শিশুৱে আয়ত্ত কৰি লয় আৰু এই সকলোবোৰ গুণৰ দ্বাৰাই তেওঁ এজন সামাজিক ব্যক্তি হোৱাত সহায় কৰে সেইকাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা শিশু এজন নাহক কিয় তেওঁ সেই সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি গুণ তেওঁ সম্প্ৰদায়ে দিছে সেইখিনি তেওঁ সমাজত ধুনীয়াকৈ প্ৰতিফলিত হয় তাৰোপৰি কৈছে যে আচাৰ ব্যৱহাৰ নীতি নিয়ম ধৰণ-কৰণ আদি অনুকৰণ কৰি ঐক্য আৰু একাত্মতা বোধ ভাৱ গঢ়ি উঠে শিশুসকলৰ মাজত তেওঁলোকে যেতিয়া সেই সম্প্ৰদায়ৰ গুণবোৰ অনুকৰণ কৰে আচাৰ ব্যৱহাৰ নীতি নিয়মবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ মাজতো ঐক্য এনাজৰি একেলগে থকা একাত্মতা বোধ এই সকলোবোৰ গুণ তেওঁলোকৰ গঢ়ি উঠে তাৰবাবে কৈছে যে যদি এখন সমাজে প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে বা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কিন্তু সেই কমিউনিটিটোৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইটো কিন্তু উন্নত হৈ নাযায় সম্প্ৰদায়ৰ যিটো মানদণ্ড সেইটো কিন্তু অনুন্নত হৈ যাব তেওঁলোকে যদি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিবোৰ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে সম্প্ৰদায়টোৰ বা তেওঁলোকৰ সমস্যা যদি কিবা আহে সেই সমাধান কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই সম্প্ৰদায়টো আগবাঢ়িব নোৱাৰে বা তেওঁ তাতে প্ৰব্লেম হয় আৰু তেতিয়া কি হৈছে আনহাতে তেওঁ তেতিয়া তাতে বাধা আহি পৰিব আৰু সেই সম্প্ৰদায়টো আৰু আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু যদি সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি শিক্ষা যেটো আমাৰ কমিউনিটি এডুকেশ্যন বুলি কয় সেই সাম্প্ৰদায়িক শিক্ষাটো যদি গুণগত হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই সম্প্ৰদায়টো আৰু বিকশিত হ'ব আৰু আগুৱাই যাব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত থকা যিখিনিবোৰ মিলা প্ৰীতি তেওঁলোকৰ যিখিনি উদ্দেশ্য তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি আৰু আগুৱাই যাব আৰু সমাজত তেওঁলোকে এটা ধুনীয়া এটা স্থান পাব সেইকাৰণে কৈছে সমাজৰ কমিউনিটি এডুকেশ্যনটো আমাৰ প্ৰপাৰ হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি শিক্ষা দিয়া হয় সেইখিনিও আমাৰ প্ৰপাৰ হ'ব লাগে সেইখিনি আছিলে আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত তাৰ নেক্সটটো হ'ল আমাৰ গণমাধ্যম যিটো আমি কম মাছ মিডিয়া বুলি গণমাধ্যম মাছ মিডিয়া তো আজিৰ যুগত এইটো এটা খুব ডাঙৰ মাধ্যম কাৰণ গণমাধ্যম হ'ল যিটো মাধ্যম যাৰ দ্বাৰা আমি বহলভাৱে একেলগে বহু মানুহক আমি আগুৰি ধৰিব পাৰোঁ বা কিবা যদি মোৰ ইনফৰমেশ্যন কিবা যদি খবৰ বা কিবা যদি নিউজ দিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে সেই নিউজটো গণমাধ্যমটো এনেকুৱা এটা মাধ্যম যাৰ দ্বাৰা সেই নিউজটো আমি বহলভাৱে বহু দূৰলৈকে বহু মানুহক আগুৰি আমি সেই খবৰটো আমি দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে গণমাধ্যমটো হৈছে আমাৰ আজিৰ দিনত এটা খুব ছিগনিফিকেণ্ট মাধ্যম ছিগনিফিকেণ্ট এজেণ্ট বুলি আমি তাক কওঁ কাৰণ তাৰ দ্বাৰা আমি সমাজৰ সংস্কৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ দ্বাৰা আমি সমাজৰ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি সমাজৰ বিকাশ কৰিব পাৰোঁ
সো গণমাধ্যম বুলি ক'লে আমি ইয়াতে ক'ব লাগিব গণমাধ্যম বুলি ক'লে আমি কিতাপ আলোচনী বাতৰি কাকত আদিবোৰ আমাৰ প্ৰিণ্টিং মিডিয়া আৰু নন প্ৰিণ্টিং মিডিয়া বুলি ক'লে আমাৰ দূৰদৰ্শন ৰেডিঅ' কথাছবি আদিবোৰ হ'ল আমাৰ নন প্ৰিণ্টিং মিডিয়া আৰু এই মাধ্যমবিলাকৰ সহায়তে আমি আমাৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা সাহিত্য সংস্কৃতি সামাজিক মূল্যবোধ আদি সকলোবোৰ শিক্ষা আমি লাভ কৰোঁ আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰীতি নীতি আমি জানিব বিচাৰো আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ দেশৰে আমি পৰম্পৰা বা সাহিত্য আমাৰ পঢ়িবলৈ মন যায় তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মাধ্যমবিলাকৰ যোগেদি আমি পঢ়িব পাৰো আৰু তেওঁলোকক খুব সুন্দৰকৈ বুজিব পাৰো সেইকাৰণে কৈছে আমাৰ যিটো মিক্স আপ কালচাৰ আমাৰ যিটো সংস্কৃতিৰ যিটো আমাৰ মিলা প্ৰীতি সেইটো আমাৰ গণমাধ্যমে কৰায় আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ খোৱাৰ ধৰণ আমাৰ সকলোবোৰখিনি আমাৰ গণমাধ্যমৰ যোগেদি হোৱা কাৰণে কি হয় এজন শিশুৱে খুব সহজে তেওঁ পৰিয়াল আৰু সম্প্ৰদায়ৰ বাহিৰত যিখন আমাৰ পৃথিৱী আছে আমাৰ গ্ল'বেলি যিখন আমাৰ সমাজ আছে গ্ল'বেল ছ'চাইটি বুলি যিখন কওঁ আমাৰ যিখন পৃথিৱীৰ যিখন সমাজ আছে সেইখনত খুব সুন্দৰকৈ খুব সহজে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে গণমাধ্যমে সেইখিনি কৰাত তেওঁলোকক সহায় কৰিছে আৰু এইটো অনানুষ্ঠানিকভাৱে সামাজিকৰণ সহায় কৰিছে কাৰণ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিয়ম নাই যেতিয়াই মন যায় আমি কিতাপ পঢ়িম বাতৰি কাকত পঢ়িম আমি আজিৰ দিনততো আমাৰ দূৰদৰ্শন ইণ্টাৰনেটটো এতিয়াৰ কাৰণে এটা খুব ভাষ্ট এটা মিডিয়া হৈ পৰিছে কাৰণ আমি নজনা বস্তু এটা খুব সহজে আমি জানিবৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লওঁ তাৰোপৰি আমাৰ মোবাইল প্ৰতিখন পৰিয়ালতে মোবাইল আছে চ' মোবাইলৰ যোগেদি মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত আমি সকলোবোৰ খবৰ আমি খুব সহজে পাওঁ আৰু যিখন সমাজতে আমি যাব লগা হয় বা যিখন সমাজতে আমি এডজাষ্ট কৰোঁ বুলি ভাবোঁ বা যিখন সমাজৰ বিষয়ে আমাক জ্ঞান দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ তেতিয়া আমি খুব সুন্দৰকৈ সেই সমাজখনৰ জ্ঞান আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰোপৰি ইখন সমাজৰ লগত আন এখন সমাজৰ বা ইটো সম্প্ৰদায়ৰ লগত সিটো সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি জ্ঞানৰ আদান প্ৰদান বা যিখিনি আমাৰ এক্সচেঞ্জ থাকে সেইখিনি আমি খুব সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে কৈছে জ্ঞানৰ মিলন হয় জাতিৰ মিলন হয় ইয়াতে আমাৰ সংস্কৃতিৰ মিলন হয় আৰু এই সকলোবোৰখিনি যেতিয়া জনা হয় তেতিয়াহ'লে এজন শিশুই খুব সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁ সামাজিক হ'ব পাৰে তেওঁৰ সামাজিক যিখিনি বিকাশ এইখিনি হোৱাত গণমাধ্যমে আমাক সহায় কৰে তাৰোপৰি আমাক আজিৰ দিনত আমাৰ যিখিনি আমাৰ সামাজিক যিখিনি সংযোগ আমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্ক বুলি কওঁ যেনেকুৱা ফেচবুক ইউটিউব টুইটাৰ তাৰপিছত আমাৰ ইউটিউব গুগল এই গোটেইখিনি আমাক কি কৰে হোৱাটছআপ এই গোটেইখিনি আমি খুব অতি কম সময়তে উইদিন এ মিনিট আমি এজনে আনজনৰ লগত আদান প্ৰদান হয় কথাৰ আমাৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে বা আমি সকলো ধৰণৰ জ্ঞান ইয়াতে আমি ল'ব পাৰোঁ তাৰোপৰি সংঘ ক্লাব কলা ভৱন ৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ স্কাউট গাইড ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী আদিও আমাৰ এইবোৰো কিছুমান আমাৰ গণমাধ্যম যিবোৰ দ্বাৰা আমি সহজে আমাৰ সামাজিক বিকাশ আমাৰ হোৱাত সহায় হয় বা আমি সামাজিক বিকাশ কৰাত আমি অৰিহণা যোগায় সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে গণমাধ্যমটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব দৰকাৰী বা আৰু আজিৰ দিনত বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো আমাৰ কাৰণে মেইন এজেঞ্চিটোৱে হ'ল আমাৰ মাছ মিডিয়া যাৰ দ্বাৰা আমি সকলো ধৰণৰ কথা সকলো ধৰণৰ সমস্যা আমি খুব সহজে আমি সমাধান কৰি আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ নেক্সটটো হৈছে আমাৰ সমনীয়াৰ দল যিটো আমি পিয়েৰ গ্ৰুপ বুলি কওঁ আমি সমনীয়াৰ দল পিয়েৰ গ্ৰুপ বুলি আমি যিটো কওঁ চ' পিয়েৰ গ্ৰুপ বুলি ক'লে সমনীয়াৰ দল বুলি ক'লে এইটো হৈছে এটা দল ইয়াতেও আমাৰ একে বয়সৰ আৰু একে লিংগৰ এটা দল বুলি আমি যদি ইয়াক বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ আমি ইয়াৰ সংজ্ঞা দিব পাৰোঁ চ' সমনীয়াৰ দলটো এনেকুৱা যে যেতিয়া আমি সমনীয়াৰ লগত থাকোঁ যেতিয়া আমাৰ সমনীয়া লাগিবই আমাৰ পিয়েৰ গ্ৰুপটো আমাক খুবেই দৰকাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰে এজৰে নহওক যেনেকুৱা ধৰণৰ লিংগৰে মানুহ নহওক কিয় আমাক সমনীয়া লাগে আমাক লগৰী লাগে আমাক লগৰখিনি লাগে য'ত আমি খুব
খুব স্বাধীনভাৱে কথা ক'ব পাৰোঁ আৰু আমি নিজৰ যিখিনি সুখ দুখ সেইখিনি আমি ব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ চ' পিয়াৰ গ্ৰুপটো সকলোকে লাগে আৰু শিশুসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে যেতিয়া বিদ্যালয়ত যায় বা তেওঁলোকে যিকোনো এখন সমাজলৈ যায় তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী তেওঁলোকে এটা সমনীয়াৰ দল গঠন কৰি লয় বা এই সমনীয়া দলত থাকিবলৈ তেওঁলোকে খুব আগ্ৰহী কাৰণ তেওঁলোকে তাতে খুব স্বাধীনভাৱে তেওঁলোকে কথা ক'ব পাৰে মনৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু সেই সমনীয়াবিলাকৰ লগত যিখিনি তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক গঠন হয় আৰু সেই সম্পৰ্কই তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰে তেওঁলোকৰ সামাজিক জীৱনত সহায় কৰে তেওঁলোকৰ সমনীয়াৰ দলে তেওঁলোক সমনীয়া দলৰ লগত যিখিনি তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হয় সেইখিনি তেওঁলোকৰ গোটেই ব্যক্তিগত গঠনত সহায় হয় সামাজিক জীৱনতো তেওঁলোকৰ সহায় হয় আৰু তাৰোপৰি কৈছে যে সমনীয়াৰ লগত কৰা খেল ধেমালি খেলা ধূলাই তেওঁলোকক আনৰ লগত সমালোচনা কৰাটো সহায় কৰে কাৰণ যেতিয়া প্ৰথমতে তেওঁলোকে সমনীয়াৰ লগত যেনেকে খেলা ধূলা কৰিলে বা যেনেকে ধৰণৰ তেওঁলোকে খেলা ধূলা কৰোঁতে যিখিনি আমাৰ ধৈৰ্য গুণ লাগে বা যিখিনি তেওঁলোকে এৰি দিয়া ত্যাগ কৰা বা আমাৰ যিখিনি খং উঠিলেও আমি পিছ মুহূৰ্ততে সমনীয়াৰ লগত যেনেকে আমি এডজাষ্ট হওঁ তো এইবোৰ গুণ তেওঁলোকে শিকি তেওঁলোকে খুব সহজে তেওঁলোকে সমাজতো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে যিবোৰ শিশুৰ খুব সুন্দৰ সমনীয়া আছে বা খুব এটা হেল্ডি পিয়াৰ গ্ৰুপত যদি তেওঁ আপব্ৰিঙিং হয় লালন পালন হয় তেতিয়াহ'লে সেই শিশুটো এডজাষ্ট কৰোঁতে একো প্ৰব্লেম নহয় বা তেওঁ সামাজিক হৈ পৰে তেওঁ কোনো ধৰণৰ অসামাজিক কামত তেওঁ লিপ্ত নহয় কাৰণ তেওঁৰ সমনীয়াৰ দলে তেওঁক উৎসাহিত কৰিব বা বেয়া কামত তেওঁক অনুৎসাহিত কৰিব বা বেয়া কামটো তেওঁলোকে দেখুৱাই দিব যে বেয়া কামবোৰ কৰিলে তাৰ ফিউচাৰত এফেক্টটো কি হয় সেইকাৰণে কৈছে যে সমনীয়াৰ দলো লাগে আৰু সমনীয়াৰ দলে আমাক এই সকলোবোৰ গুণ শিকায় যেনেকে মনত সহযোগিতা বুজাবুজি ঐক্যবদ্ধতা শৃংখলা নৈতিকতা নেতৃত্ব আদি সকলোবোৰ গুণৰো বিকাশ কৰে সমনীয়াৰ দলেও সেই সকলোবোৰ গুণ বিকাশ কৰে আৰু কেতিয়াবা কি হয় আৰু সকলোবোৰ শিশুৱে ইচ্ছা কৰে যাতে তেওঁ সমনীয়া দলৰ মাজত তেওঁ সুন্দৰকে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা হয় যাতে সমনীয়াৰ দলে তেওঁক একচেপ্ট কৰে তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁৰ যদি কিছুমান বেয়া গুণো থাকে সেইবোৰ তেওঁ পৰিত্যাগ কৰে সেইবোৰ তেওঁ আঁতৰাই দিয়ে যাতে সেই দলটোৰ মাজত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ ইচ্ছা প্ৰকাশ যিহেতু কৰিছে আৰু সমনীয়া দলটোৱে যাতে তেওঁক একচেপ্ট কৰি লয় গ্ৰহণ কৰি লয় সেইকাৰণে তেওঁৰ নিজৰ যিবোৰ বেয়া গুণ আছে বা বেয়া অভ্যাস আছে সেইবোৰ তেওঁ নিজে আঁতৰাই দিয়ে চ' তেতিয়া কি হয় এজন শিশুৰ নিজৰ ওপৰতো কনফিডেন্স আহি যায় আৰু কৈশোৰ কালতো এইটো এটা বৈশিষ্ট্য বুলিয়ে কৈছে যাতে একচেপ্টেন্স বাই পিয়াৰ গ্ৰুপ যে এজন শিশুই খুব তেওঁক নিজকে সজাই তোলে বা নিজৰ কথা কোৱা ষ্টাইল নিজৰ সকলোবোৰ অভ্যাস তেওঁ এনেকে গঠন কৰি লয় যাতে তেওঁক সেই পিয়াৰ গ্ৰুপটোৱে তেওঁক গ্ৰহণ কৰে একচেপ্ট কৰে আৰু যদি একচেপ্ট নকৰা গুণবোৰ তেওঁ খুব সোনকালে তেওঁ সেইটো আঁতৰাই দিয়ে সেইটো আমাৰ কৈশোৰ কালৰ সেইটো এটা বৈশিষ্ট্য পিয়াৰ গ্ৰুপ একচেপ্টেন্সটো আৰু এইমাত্ৰ আমি আলোচনা কৰিছিলোৱে যে কাৰণ শিশুবিলাকে আৰম্ভণিৰ পৰাই অভিভাৱকৰ প্ৰেছাৰত অভিভাৱকৰ চাপত থাকে বা অভিভাৱকৰ মতে তেওঁলোকে কাম কৰিব ধৰে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে সমনীয়া দলৰ মাজত লগ হ'ব ধৰে সমনীয়াৰ লগত তেওঁলোকে উঠা বহা কৰিব ধৰে লাহে তেওঁলোকে কিছুমান সৰু নিজৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সাহস কৰে বা সিদ্ধান্ত লোৱাত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সেইকাৰণে কৈছে পিয়াৰ গ্ৰুপে সমনীয়াৰ দলে আমাক নিজৰ সিদ্ধান্ত লোৱাটো সহায় কৰে বা যিটো আমাৰ চেল্ফ কনফিডেন্স সেই কনফিডেন্স গঢ়াটো পিয়াৰ গ্ৰুপে আমাক সহায় কৰে তো কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ দেখা যায় যে কিছুমান অভিভাৱকে আমাক কমপ্লেইনো কৰে যে কিছুমান সমনীয়াৰ দলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শিশুসকল উদণ্ড হৈ গৈছে তেওঁলোকে কথা নুশুনে বা তেওঁলোকে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ যিটো ষ্টেটাছ সেইটো তেওঁলোকৰ সমনীয়াৰ ষ্টেটাছৰ লগত তুলনা কৰে আৰু কৰি ঘৰত অশান্তি কৰে বা সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে
ডিমান্ড কৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা কিন্তু সমনীয়াৰ দলৰো কেতিয়াবা কি হয় শিশু এজনৰ প্ৰতি বেয়া প্ৰভাৱ পৰে আৰু তেতিয়া শিশুজনে নিজৰ অভিভাৱকক নমনা হয় তেওঁলোকে বিপথে পৰিচালনা হয় তো তেওঁলোকে ভায়োলেন্ট হৈ পৰে কাৰণ অভিভাৱকে যিবোৰ বস্তু দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে পিয়াৰ গ্ৰুপৰ কাৰণে সমনীয়াৰ দলৰ দেখি তেওঁলোকে সেইবোৰ ডিমান্ড কৰে তো সেইকাৰণে কৈছে যে কেতিয়াবা আকৌ সমনীয়াৰ দলে শিশুবিলাকক উদণ্ড কৰিও তোলে চ' সেইকাৰণে সমনীয়াৰ দলৰ যিটো আমাৰ পজিটিভ ছাইড যিখিনি ভাল সেইখিনি আমি ল'বলৈ চ' সেইখিনিও আমাক যদি আমাৰ শিশু এজনে ভাল এটা সুস্থ সমনীয়াৰ দল পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হ'ব খুব সুন্দৰভাৱে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব পাৰিব নেক্সট আছে আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান যিবোৰ আমাৰ আমি কওঁ যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান যিবোৰ আমাৰ মন্দিৰ মছজিদ নামঘৰ গীৰ্জা পূজা সবাহ আদিৰ দ্বাৰাও কি হয় সামাজিকৰণ হৈ উঠে শিশু এজনে যেতিয়া আমি নানান ধৰণৰ তাতে আমি গৈ নানান ধৰণৰ ধাৰ্মিক নৈতিক আধ্যাত্মিক কথা শিকিব পাৰোঁ আৰু সেইবোৰ যেতিয়া আমি ধাৰ্মিক কথাবোৰ যিবোৰ আধ্যাত্মিক কথাবোৰ আমি শুনো তেতিয়া আমি জীৱনত যেতিয়া আমি সেইবোৰে আমাক জীৱনটো খুব সুন্দৰভাৱে সুপৰিচিত কৰে তেতিয়া সেইবোৰে আমাক জীৱনটো নিয়ন্ত্ৰিত কৰে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়মেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে সেই সকলোবোৰ কথা আমাক এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকৰ দ্বাৰা আমি পাওঁ বা এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকত যেতিয়া দেখা যায় যে সকলোবোৰ মানুহে খুব সহজ সৰলভাৱে আহিছে বা যিটো আমাৰ জীৱনৰ পথ সেইটো যে কিমান সহজ হিচাপে আমি যাপন কৰিব লাগে সেইটো শিক্ষাও কিন্তু আমাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকে দিয়ে সেইকাৰণে কৈছে সহজ সৰল সহজ জীৱন যাপনৰ পথ নিদৰ্শন কৰে আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকে তেতিয়া সেনেকুৱা শিশুৰ লাইফটো যে খুব সুন্দৰভাৱে সত্যভাৱে সহজভাৱে চলাই নিব পাৰে আৰু খুব চিম্পলকে যে আমি চলি যাব পাৰোঁ সেইখিনি শিক্ষা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে দিয়ে তেতিয়া এজন শিশুই কেতিয়া কোনো বস্তুৰ প্ৰতি লোভী বা তেওঁৰ পিছলৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁ অসৎ কামত কেতিয়াও লিপ্ত নহয় তাৰোপৰি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকে আমাৰ অনৈতিক অপবিত্ৰ অনুচিত বা পাপ বুলি গণ্য কৰা বিষয়সমূহ আঁতৰাই পেলায় ধৰ্ম অনুষ্ঠানবিলাকতে আমি গৈ গম পাওঁ যে তেওঁলোকে আমাক খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে যে যিবোৰ বস্তু আমি অপবিত্ৰ বা অনুচিত পাপ বুলি গণ্য কৰিছোঁ এইবিলাক যে আচলতে আমি আঁতৰাই পেলাব লাগে বা সেইবিলাকৰ যে কোনো মূল্য নাই সেইখিনি বস্তু আমাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে শিকাই দিয়ে আৰু যিখিনি আমাৰ নিয়ম আছে সেই নিয়মখিনি আমাক সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ দিয়ে যিখিনিয়ে আমাক কি কৰে জীৱনটো শৃংখলাবদ্ধভাৱে নিয়াত সহায় কৰে তাৰোপৰি এই শিক্ষাই সৎ আচৰণ সৎ চিন্তা সাধুতা সত্যবাদিতা বিনয় পৰোপকাৰিতা আদি সামাজিক গুণবোৰ আয়ত্ত কৰাটো সহায় কৰে সেই অনুষ্ঠানবোৰত গ'লে যেতিয়া আমি মানুহবিলাকৰ মাজত আচৰণবোৰ দেখোঁ তেওঁলোকৰ চিন্তাবোৰ তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনো তেতিয়া আৰু যে আমি যিবোৰ আমাৰ সাধুতা বা আমাৰ নম্ৰ স্বভাৱ সেই সকলোবোৰ স্বভাৱ আমি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি আয়ত্ত কৰোঁ চ' ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেও সামাজিকৰণ হোৱাত সহায় কৰি আহিছে নেক্সট আছে আমাৰ পুথিভঁৰাল চ' যিটো আমি লাইব্ৰেৰী বুলি কওঁ চ' পুথিভঁৰালত কি হয় আমি সকলোৱে জানো পুথিভঁৰালতো আমাৰ সমাজৰ যিখিনি সাহিত্য সংস্কৃতি বা আমাৰ ঐতিহ্যৰ যিখিনি আমাৰ পুথি আছে সেই সকলোবোৰ পুথি তাতে যুগুত কৰোৱা আছে তাতে সংৰক্ষণ কৰা আছে পুথিভঁৰালত আৰু এই সংৰক্ষিত পুথিবিলাকৰ পৰাই আমি সমাজৰ সংস্কৃতি নতুন পুৰুষলৈ সংৰক্ষণ আৰু হস্তান্তৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কিয় যিবোৰ আমাৰ পুৰণি দিনৰ যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতি বা সভ্যতা আছে সেইখিনি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই জানিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া স্থান হৈছে পুথিভঁৰাল কাৰণ পুথিভঁৰালত গ'লেই আমি বহুত পুৰণা দিনৰ পৰা থকা বা বহু ধৰণৰ কিতাপ বহু ধৰণৰ যেনেকুৱাই হওক আমাৰ ৰাজনীতিক হওক অৰ্থনৈতিক হওক আমাৰ মানসিক হওক আধ্যাত্মিক হওক সকলো ধৰণৰ কিতাপ বা পুথি তাতে সংৰক্ষিত কৰা আছে আৰু সেই সংৰক্ষিত কিতাপৰ পৰা আমি সেই কিতাপৰ যিখিনি জ্ঞান আছে সেইখিনি যিখিনি আন পুৰুষলৈ সেইখিনি খুব সুন্দৰভাৱে হস্তান্তৰ কৰিব পৰা যায় আৰু তেতিয়া সেইকাৰণে কৈছে যে পুথিভঁৰালক জাতি বা দেশৰ জাতীয় জীৱনৰ দাপোন স্বৰূপ বুলি কৈছে
দাপোন একদম ৰিফ্লেক্ট হৈ আছে যে কি আছিলে আগতে আৰু এতিয়া যে সেইখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে আমি খুব পৰিষ্কাৰভাৱে আমি জানিব পাৰো ইয়াতে আমি খুব পৰিষ্কাৰভাৱে জানিব পাৰো আৰু সেইবিলাক আমি নিজৰ মাজত গঢ়াই তুলিব পাৰো তাৰোপৰি তাতে যিবোৰ কিতাপ পত্ৰ আলোচনী বাতৰি কাকত পুথিবোৰ থাকে সেই পুথিবোৰ পঢ়াৰো আমি সৌভাগ্য পাওঁ আমি নানান ধৰণৰ আমি দেশ বিদেশৰ খবৰ আমি নানান ধৰণৰ অভিজ্ঞতা নানান ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ তাতে সক্ষম হওঁ তাৰোপৰি যিবোৰে তাতে পঢ়াৰ সুবিধা পায় যিয়ে সাহিত্য সভ্যতা আৰু ইয়াৰ প্ৰগতিৰ জ্ঞান দিয়ে আৰু সেই পুথিবোৰ পঢ়িয়ে আমি আমাৰ সাহিত্য সভ্যতা এই সকলোবোৰৰ আমি জ্ঞান পাওঁ আৰু যেতিয়া আমি এই জ্ঞানবোৰৰ দ্বাৰাই আমাৰ প্ৰগতিৰ ফালে আমি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ তাৰোপৰি কৈছে যে পুথিভঁৰালে জ্ঞান বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মনটো ৰুচিপূৰ্ণ কৰি তোলে আৰু সংস্কৃতিবান কৰি তোলে মনটো আমাৰ ৰুচি কৰি তোলে যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰুচিবোৰ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰুচি আছে সেইটো আমি জানিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ মনটো সংস্কৃতিবান কৰি তোলে নেক্সট আছে আমাৰ সংগ্ৰহালয় যিটো আমাৰ মিউজিয়াম বুলি কওঁ তো মিউজিয়ামতো সেই একেই আমি আমাৰ জাতিৰ অতীত বৰ্তমানৰ বিভিন্ন আপুৰুগীয়া সম্পদবোৰ সংৰক্ষণ কৰি থৈছোঁ আৰু তাতে আমি গৈ আমাৰ গোটেই সংস্কৃতি কালচাৰৰ প্ৰতি আমাৰ অবজাৰভেশ্যন হয় আমি নিৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি আমাৰ জাতিৰ যিখিনি আমাৰ দায়িত্ব সেইখিনি আমি কৰিবলৈ আমি কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ বা আমি আগুৱাই যাওঁ পুৰণি শিল্পকলা ভাস্কৰ্য কীৰ্তিচিহ্ন শিলালিপি ধাতুৰ পাত্ৰ পুৰণি মুদ্ৰা সাঁচিপাতৰ পুথি অলংকাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কংকাল আদিয়ে জাতিৰ ঐতিহ্যবোৰ বহন কৰি আছে আৰু সেইবোৰ দেখিয়ে আমি নিজকে গম পাওঁ যে আমি কিমান আগুৱাই যাব লাগে আৰু পুৰণি সভ্যতাৰ বিষয়ে আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি জ্ঞান পাওঁ তাৰোপৰি আমাৰ কিছুমান ফেক্টৰ্ছ আছে সেইখিনি আমি খুব সংক্ষেপে আমি কৈ দিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ ক্ৰিয়া যেতিয়া আমাৰ স্পৰ্টছ বা খেলবোৰ হয় তাতেও আমাৰ কি হয় দেশৰ মাজত মিলন হয় এজনে আনজনৰ মাজত আমাৰ কি হয় ভাৱৰ আদান প্ৰদান হয় ক্ৰিয়াটো এটা এনেকুৱা বস্তু য'ত হৰা-জিকা থাকে হয় হৰা-জিকাৰ লগতো আমি সকলোৰ মাজত যে আমাৰ প্ৰেম ভালপোৱা মিলা প্ৰীতি বা আমাৰ সহনশীলতা যে হৰাৰ পিছতো যে আমি আনটো গ্ৰুপৰ লগত আমি মিল হৈ যাওঁ এই সকলোবোৰ নিদৰ্শন কিন্তু আমাক ক্ৰিয়াই দেখাইছে সেইকাৰণে ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাও আমি সামাজিকৰণ হোৱাত আমাক সহায় কৰিছে তাৰোপৰি আমাৰ যিটো কৈছে বিৰল আৰু যত্ন আমাৰ কেয়াৰছ এণ্ড ৰেয়াৰ কৈছে যে শিশুসকলক যদি এজন ভাল পৰিয়ালৰ পৰিৱেশটো যদি সুস্থ নহয় তেতিয়াহ'লে এজন শিশু কিন্তু খুব সুন্দৰকৈ তাক সি লালন পালন নহয় তেতিয়াহ'লে শিশুজন কিন্তু অসামাজিক হৈ যায় সেইকাৰণে কৈছে যে যিবোৰ ভঙা পৰিয়াল আছে বা যিবোৰ অকলশৰীয়া পৰিয়াল আছে বা যিবোৰ পৰিয়ালৰ মাতৃ পিতৃৰ মাজত মিল নাই বা যিবোৰ পৰিয়ালত শিশুবোৰ অনাথ সেনেকুৱা শিশুই কিন্তু কি সামাজিক হোৱাত অলপ সমস্যা আহে বা তেওঁলোকে কেতিয়াবা অসামাজিক কামতো লিপ্ত হৈ পৰে নেক্সট আছে আমাৰ সহানুভূতি আমি চিম্পেথি আৰু লাভ বুলি যিটো কওঁ ইয়াতে কি হয় কৈছে দয়া আৰু মৰম এইটোৱে হৈছে আমাৰ সামাজিককৰণৰ প্ৰধান দুটা শব্দ কাৰণ আমি সকলোকে দয়া কৰাটো আমাৰ দৰকাৰ আৰু মৰম এই দুটা শব্দৰে আমি গোটেই সমাজৰ আমাৰ যিখিনি অশান্তিকৰ আমাৰ যিবোৰ সমস্যা আছে সকলোবোৰ সমস্যা আমাৰ সমাধান কৰাত এই দুটা শব্দই সোমাই গৈছে এইটো হৈছে দয়া আৰু মৰম বুলি কৈছে সহানুভূতি শব্দটোৱে সেইকাৰণে কৈছে যেতিয়া শিশু এটাই সৰুৰে পৰা দয়া আৰু মৰম সহানুভূতিৰে সি ডাঙৰ হয় তেতিয়া তেওঁ আনজনৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ তেওঁ দেখুৱায় নেক্সটটো আছে আমাৰ তত্ত্বাৱধান যিটো আমি কৈছোঁ ষ্ট্ৰিক্ট ছুপাৰভিজন কৈছে যে শিশু এটাই যেতিয়া কোনো কাম কৰে তেতিয়া তেওঁক খুব ভালকৈ মনিটৰ কৰি থাকিব লাগে যেতিয়া আমি শিশুজনক কঠোৰ তত্ত্বাৱধানত ৰাখোঁ তেতিয়া তেওঁ কোনো ধৰণৰ বেয়া কামত লিপ্ত নহয় আৰু তেওঁ কি হৈছে যিটো তেওঁ কৰিব সেই সকলোবোৰ কাম তেওঁ সুস্থিৰভাৱে কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে কৈছে আমি খুব ভালকৈ মনিটৰ কৰি ৰাখিব লাগে 2 নম্বৰটো হৈছে সহযোগিতা যেতিয়া কৈছে যে আমি সহযোগিতা আমি সকলোৱে ৰাখিব লাগে যে সহযোগিতা থাকিলে আমি সকলো কাম সমাপ্ত কৰিব পাৰোঁ যিকোনো কঠিন কাম আমি সমাপ্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু সহযোগিতাৰ মনোভাৱ আমি সদায় প্ৰকাশ কৰিব লাগে আৰু কৈছে কি যেতিয়া আমি বেলেগৰ লগত সহযোগিতা ভাৱটো প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়াই আমাৰ কামবোৰ সুস্থিৰ হয় আৰু কামবোৰ আমাৰ সম্পন্ন হয় বুলি কৈছে
তাৰপিছত আছে পৰামৰ্শ কৈছে যে সময়মতে কিন্তু আমি শিশুসকলক পৰামৰ্শ দিব লাগে যেতিয়া দৰকাৰ সেইখিনি সময়ত শিশু এজনক পৰামৰ্শ দিয়াটো খুব দৰকাৰ আৰু যেতিয়া আমাৰ পৰামৰ্শ দিয়া যায় তেতিয়া সেইখিনি পৰামৰ্শই কিন্তু সেইখন শিশুক আগুৱাই নিব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে পৰামৰ্শ সঠিক সময়ত সঠিক পৰামৰ্শ দিয়াটো শিশুৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ তাৰোপৰি কৈছে আমাৰ চুবুৰীয়া যিবোৰ আমি কৈছো আমি নেইবাৰহুড সো ওচৰ চুবুৰীয়াটো আমাক খুব ভালকে প্ৰভাৱ পেলায় কাৰণ ওচৰ চুবুৰীয়া নহলেতো আমাৰ আমি সামাজিক হ'ব নোৱাৰো কাৰণ পৰিয়ালৰ পিছতে আছে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সো ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কি হয় আমাৰ যদি ওচৰ চুবুৰীয়াটো সুস্থ হয় সুস্থিৰ হয় তেওঁলোকে যদি খুব মৰম প্ৰীতি থাকে চুবুৰীয়াৰ লগত তেতিয়াও এজন শিশু কি হ'ব পাৰে সামাজিক হ'ব পাৰে তেওঁ সমাজৰ কাৰণে ভাল ভাল কৰ্ম কৰিবলৈ আগুৱাই যায় আৰু যদি তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়াখিনি যদি অস্বাস্থ্যকৰ তেওঁলোকৰ মাজত যদি হাই কাজিয়া চলি থাকে তেতিয়া কিন্তু সেই শিশুজনেও সেইখিনি বস্তু আয়ত্ত কৰে আৰু তেওঁ আগুৱাই যাব নোৱাৰে বা তেওঁ কিছুমান অসন্তুষ্টিকৰ পৰিৱেশত তেওঁ ডাঙৰ হলে তেওঁ নিজকে সামাজিক কৰিব নোৱাৰে সো সামাজিকৰণ হোৱাতে এইটো অসুবিধা হয় সো এইকেইটা হল কেইটামান আমাৰ ফেক্টৰছ যিবোৰ ফেক্টৰেও আমাক সেই এজেণ্টৰ উপৰিও আমাক সহায় কৰি আহিছে সো এজে হল এই গোটেইখিনিৰ পৰা আমি এইটোৱে আমি সামাজিকৰণ হোৱাত আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ এজেণ্টে সহায় কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টৰছে সহায় কৰিলে এই বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিলো আৰু এই ইউনিটটো ইয়াতে আমাৰ শেষ হৈছে কাৰণ যিটো আমাৰ কৈছিলো এডুকেশ্যন আৰু ছ'চিয়েলাইজেশ্যনটো আমাৰ ইয়াতে সমাপ্ত সো নেক্সট এনে কথা আমি বেলেগ এটা আৰম্ভ কৰিম সো ধন্যবাদ নমস্কাৰ